இது மாற்றுத்திறனாளருக்கான உரிமை குரல். உதவிக்கரம் இணையதள தொலைக்காட்சி. வணக்கம். 97வது வார ஜூம் இணையவழி கருத்தரங்குக்கு நம்ம டாக்டர் டி அபிராமி அவர்கள். I request Dr. Abhirami to start the meeting with your introduction about the meeting. Thank you, sir. அனைவரையும் மாற்றுத்திறனாளர் அமைப்புகள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் பேரவை தொடர்ந்து நடத்தி வரும் 97வது வார இணைய வழி கருத்தரங்கிற்கு வரவேற்கிறேன். I welcome you all for the Congregation of Persons with Disabilities, DPOs and NGOs. இந்த வாரம் 97வது வாரம். தேதி 18/2/2024. நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை. நேரம் மாலை 6:50 முதல் 9 மணி வரை. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் திரு சிவராம் அவர்கள் சமர்த்தனம், திரு விக்டர் அவர்கள் from சமர்த்தனம், திரு மகந்தேஷ் சமர்த்தனம். ஆங்கில தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் டாக்டர் ஜி மதன்மோகன் அவர்கள், பேராசிரியர், பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம், திரு கனகசபை அவர்கள். இன்றைய நிகழ்ச்சியை தலைமை வகுத்து சிறப்பிப்பவர்கள் டாக்டர் திரு T.A.P வரதகுட்டி அவர்கள், ஆடிட்டர், மாநில தலைவர், தமிழ்நாடு உதவிக்கரம் மாற்றுத்திறனாளர் நல்வாழ்வு சங்கம், மற்றும் அரிமா டாக்டர் சேலம் திரு பி அத்தியண்ணா அவர்கள், சேலம் மாவட்ட உடல் ஊனமுற்றோர் நல்வாழ்வு சங்கம். இன்றைய கருத்தரங்கிற்கு முன்னிலை வகித்து சிறப்பிப்பவர்கள் பத்மஸ்ரீ திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள், தலைவர், அமர் சேவா சங்கம், ஆயக்குடி, தென்காசி, மற்றும் திரு சங்கர் ராமன் அவர்கள், செயலாளர், அமர் சேவா சங்கம், ஆயக்குடி, தென்காசி. இன்றைய கருத்தரங்கிற்கு வரவேற்புரை வழங்கவிருப்பவர் திரு டாக்டர் சுரேஷ் பிரபாகர் அவர்கள், வழக்கறிஞர், சென்னை உயர் நீதிமன்றம். பேரவையின் நோக்க உரை வழங்கவிருப்பவர் டாக்டர் ஆ சிதம்பரம் அவர்கள், இணை பேராசிரியர், பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம். சிறப்பு விருந்தினர்கள் பற்றிய அறிமுகம் வழங்கவிருப்பவர் டாக்டர் ஸ்ரீராம் அவர்கள். இன்றைய தலைப்பு ஒருங்கிணைந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கான மாற்றுத்திறனாளர் அமைப்புகளின் பணியும் பங்களிப்பும். இன்றைய கருத்தரங்கில் நன்றியுரை கூறி நிறைவு செய்யவிருப்பவர் திரு இருளப்பன் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள், திருநெல்வேலி மாவட்டம். இன்றைய கருத்தரங்கை சைகை மொழியில் மொழிபெயர்க்கவிருப்பவர் சைகை மொழி நிபுணர் திருமதி சிவகாம சுந்தரி அவர்கள். அனைவரையும் மீண்டும் 97வது வார இணைய வழி கருத்தரங்கிற்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இத்துடன் சபையை தலைவர் டாக்டர் திரு T.A.P வரதகுட்டி அவர்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி. Thank you, Dr. Abhirami, for your short and nice introduction. Thank you, sir. Today we have 4 chief guests, 4 special invitees. Dr. Magantesh, founder, managing trustee of Samarthanam Charitable Trust; Shivram Deshpande, head of operations of Samarthanam Trust; Victor, manager, policy advocacy and resource development; and Muthuraj, project lead, assistive technology. See, these 4 gentlemen agreed to participate in today's meeting and speak on the subject: role of pan-India NGOs and Grassroot DPOs and NGOs in the empowerment and ensuring dignified life of people with disabilities in an inclusive society. With this small and Dr. Sriram, actually he is the mentor for this assistive technology hackathon which happened in Chennai 2 weeks back, and through whom we got introduced to all these special guests of today from Samarthan. And I also welcome all our special guests and our friend Dr. Sriram. And with this small my introduction in English, I'll call upon our advocate, Mr. Suresh Prabhakar, to welcome today's special guests and all the members today with a formal welcome address. சுரேஷ் பிரபாகர் அவர்களை வரவேற்புரை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி தலைவர் அவர்களே. வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். 97வது இணைய கருத்தரங்கிற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் பேரவையின் சார்பாக வருக வருக என இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன். முதலாவதாக இந்த 97வது இணைய கருத்தரங்கிற்கு
சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவைத்து அங்கு அவர்களிடம் நன்கு பேசி இங்கு இந்த 97வது இணைய கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ள காரணமாயிருக்கும் மாநில தலைவர் டாக்டர் T.A.P. வரதகுட்டி அவர்களுக்கு முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கங்களை கூறி வரவேற்கிறேன். அவர் ஒரு விழாவில் சமர்த்தனில் இருக்கும் இந்த 3 பிரமுகர்களை பார்த்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீண்ட நாட்களாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. அப்படி என்று நல்ல பல விஷயங்கள் நம்மை பற்றி சொல்லி நீங்களும் எங்களுக்கு பல நல்ல விஷயங்களையும் பல நல்ல செயல்களையும் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி அவர்களை இந்த நேரத்தில் இணை வைத்திருப்பதற்கு நம் பேரவையின் சார்பாக தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி தலைவரே. அடுத்ததாக இந்த பேரவை கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் வழக்கம் போல் திரு T.A.P. வரதகுட்டி அவர்களே மாநில தலைவர். அடுத்ததாக சேலம் டாக்டர் அத்தியண்ணா அவர்களே அமர் சேவா சங்கத்தில் இருந்து கொண்டு கண் அறுவை சிகிச்சை செய்தாலும் பரவாயில்லை சங்க நடவடிக்கைகளையும் அனைத்து செயல்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பத்மஸ்ரீ திரு ராமகிருஷ்ணன் சார் அவர்களே 60வது சஷ்டி பூர்த்தியில் கலந்து கொண்டு அனைவரும் நம் அனைவரையும் அதையும் பார்த்து நம் அனைவரையும் சிறப்பித்த கௌரவித்த சீர் செய்த டாக்டர் சங்கர்ராமன் அவர்களே இதை அனைத்திற்கும் காரணமாக இருந்து கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டு அனைத்து நிர்வாகி பணிகளையும் அமர் சேவா சங்கத்தில் செய்து கொண்டு நமக்கும் பேராதரவை தந்து கொண்டிருக்கும் திரு ராஜேஸ்வர் அவர்களே அனைத்து இணைய கருத்தங்களுக்கும் வியாழக்கிழமையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை எல்லாவித யோசனைகளையும் செய்து கொண்டு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து இன்று முதலில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் முனைவர் டாக்டர் சிதம்பரம் அவர்களே அவர்களுக்கு தோளோடு நின்று கொண்டிருந்து இன்று நமக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அதாவது ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழாக்கம் செய்ய தயாராக இருக்கும் டாக்டர் பேராசிரியர் மதன்மோகன் சார் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் அவர்களே மற்றும் நிகழ்ச்சி நிரல் தொகுப்பு வாசித்த மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் திரு அபிராமி அவர்களே அப்புறம் சைன் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரட்டர் திருமதி சிவகாமி சுந்தரி அவர்களே மற்றும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்களான திரு மகேந்தேஷ் அவர்களே திரு சிவராம் அவர்களே திரு விக்டர் அவர்களே இவர்கள் 3 பேரையும் அறிமுகப்படுத்த கொண்டிருக்கும் திரு கே ஸ்ரீராம் அவர்களே மற்றும் உதவிக்கரம் டாக்டர் கோபிநாத் அவர்களே உதவிக்கரம் பொருளாளர் திரு நந்தகுமார் அவர்களே மாநில துணைத் தலைவர் ரவி அவர்களே பகிரத நாச்சியப்பன் அவர்களே பேராசிரியர் சகாதேவன் அவர்களே துணை பொதுச் செயலாளர் வைரமணி அவர்களே மற்றும் துணை பொதுச் செயலாளர் தீபக் குமார் திரு வெங்கடேசன் அவர்களே வரதராஜன் அவர்களே மோகன் அவர்களே ஜான் பாட்ஷா அவர்களே C.M. நாராயணன் அவர்களே ராஜேந்திர அவர்களே அவர்களே சிவகங்கை சகோதரர் மலர்மன்னன் என்கிற புஷ்பராஜ் அவர்களே திருவாரூர் ஜெகதீசன் அவர்களே பாரதி அவர்களே நாமக்கல் திரு S. வேணுகோபால் அவர்களே காஞ்சிபுரம் M.R. மோகன் அவர்களே திருவள்ளூர் ஈவா ஜெயவேல் அவர்களே செங்கல்பட்டு திரு T.S. ரமேஷ் அவர்களே திரு புதுவை ஐயப்பன் அவர்களே திருநெல்வேலி நன்றி உரைக்கு சொந்தக்காரரும் எம்ஜிஆர் பாட்டுக்கு சொந்தக்காரன திரு பகவதி குமார் அவர்களே கன்னியாகுமரி சகோதரர் வசந்தகுமார் அவர்களே ஸ்டான்லி சைமன் அவர்களே தலைமை செய்தியாளர் டென்னிசன் அவர்களே துணை ஆசிரியர் உதவிக்கரம் ஜெயமாலா அவர்களே PRO ராமாபுரம் ஏரி அவர்களே திரு உதவிக்கரம் அலுவலர் திரு ஹேமலதா அவர்களே நம் அன்பிற்குரிய V. மகேஷ் அவர்களே மற்றும் வந்து இந்த பல வேலைவாய்ப்பு துறையிலிருந்து வந்து கலந்து கொண்டிருக்கும் சகோதரர் திரு சேதுபதி அவர்களே திரு பெங்களூரிலிருந்து நமக்கு எப்போதும் அனைத்து தகவல்களும் திரட்டி தந்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய டிரான்ஸ்லேட்டர் திரு கனக சபாபதி அவர்களே மற்றும் அனைத்து பிரிவுகள் அதாவது ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சிவில் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்று வேலை வாய்ப்பு துறையில் இருந்து வந்து கலந்து கொண்டிருக்கும் அதன் தலைவர்களே உறுப்பினர்களே உங்கள் அனைவரையும் இருகரம் குப்பி வருக 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 என வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ டாக்டர் சுரேஷ் பிரபாகர் ஃபார் அவர் வெல்கம் அட்ரஸ். அடுத்ததாக திரு அத்தியண்ணா அவர்களை ஒரு வார்த்தைகள் முன்னிலை வைக்கின்ற திரு அத்தியண்ணா அவர்களை ஒரு வார்த்தைகள் பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். இணைப்பில் இல்லை நினைக்கிறேன். ஓகே, so let him join. And இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்க உரையை வழங்குமாறு டாக்டர் சிதம்பரம் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். எண்ணிய எண்ணியாங்க எதுவர் எண்ணிய திண்ணியராக பெறின் என்ற வள்ளுவன் வாய்மொழியை வணங்கி
எண்ணங்கள் தான் ஏணிப்படிகள் என்ற உயரிய சிந்தனையை முன்வைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய தலைவர் T.A.P வரதக்குட்டி ஐயா அவர்களுடைய வழி நின்று இன்று பேரவையானது நல்ல பல செய்திகளை செய்து வருகிறது. இதில் குறிப்பாக கெப்பாசிட்டி பில்டிங், சென்சிடைசேஷன் அண்ட் அட்வொகசி, இது 3 தான் நம்முடைய பேரவையினுடைய மிகப்பெரிய குறிக்கோள். ஒரு சமூகத்தை சென்சிடைஸ் பண்ணணும்னா அது குடும்பமா இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம தெருவா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா கிராமமா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி நாடா இருக்கட்டும், எதையுமே மாற்றுத்திறனாளிகளை பற்றிய தேவைகளை பற்றியும் மாற்றுத்திறனாளிகளை பற்றிய புரிதலை உருவாக்குறதும் எதை பத்தி பண்ணணும்னாலுமே அதுக்கான என்ன நடக்குது, நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியணுங்கிறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு மாற்றுத்திறனாளரும் ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் மாற்றுத்திறனாளிகளை பற்றிய புரிதல் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் நம்ம தொடர்ந்து நடத்திட்டு வரோம். 97வது வாரமா இந்த வாரம் நடக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம கூடிய விரைவில் 100வது வார இணையவழி கருத்தரங்கு இல்லாம ஆஃப்லைன்ல மீட் பண்ண போறோம். 2 நாள் கருத்தரங்கு மீட் பண்ண போறோம். அதுக்கான முன்னெடுப்புகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டோம்னா, ஒவ்வொரு லைக் மைண்டட் பீப்புள், ஒத்த சிந்தனை உள்ள நபர்களை இனம் கண்டறிஞ்சு அந்த ஒத்த சிந்தனை உள்ள நபர்களை ஒருங்கிணைக்கணும். அந்த ஒருங்கிணைப்பதன் வாயிலாக இந்த நம்ம சமுதாயத்துக்கான புரிதலை எல்லா இடத்துலயும் கொண்டுட்டு போகணும். அதன் வாயிலா நம்ம சமுதாயம் ஒரு முன்னேற்றிய பாதையில செல்வதற்கான எல்லா விதமான வழிகளையும் மேற்கொள்ளணும்ங்கிறத நம்முடைய ஒரு தலையாய ஒரு பணியா நம்ம எடுத்து செஞ்சுட்டு வரோம். அதன் அடிப்படையில பார்க்க போனா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆஃப்லைன் மீட்டிங் நம்ம பேரவை நடத்திருக்குது. ஒண்ணு பாண்டிச்சேரியில ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா திருநெல்வேலியில ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும். அதே மாதிரி மீண்டும் ஒரு முறை பாண்டிச்சேரியில இன்னைக்கு பேனல் டிஸ்கஷன் மாதிரி வச்சு நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும். 3 நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கோம். 4வது நிகழ்ச்சியும் நம்ம நடத்த போறோம். அது ஆஃப்லைன் நடத்த போறோம். இதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டோம்னா நம்மளை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்காக, லைக் மைண்டட் பீப்புள் ஒருங்கிணைச்சு, லைக் மைண்டட் பீப்புள் ஒத்த சிந்தனை ஆட்களை ஒருங்கிணைப்பதன் வாயிலாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை நம்ம சமுதாயத்துக்கு கொண்டு வர முடியும்ங்கிற ஒரு தவிர்க்க முடியாத அதுல சிறிதளவும் அசைவு இல்ல ஒரு 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 சுணக்கம் இல்லாத ஒரு நிகழ்ச்சியை நாம் நடத்தணுங்கிறதுனால இந்த நிகழ்ச்சி நடத்திக்கிட்டு வரோம். இந்த அடிப்படையில பார்க்க போனா நம்முடைய பேரவையானது பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம சாதிச்சிருக்கோம். அதாவது என்ன கேட்டோம்னா, மத்திய அரசுக்கான திட்டமிடுதல் விஷயங்களையும் நம்ம பாலிசிக்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசுக்கும் நம்ம அந்த விஷயங்களை எழுதியிருக்கோம். அது அதனுடைய நம்முடைய இந்த களத்துல பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அட்வைசரி போர்டு சொல்லக்கூடிய தமிழக அரசு உருவாக்கிய அட்வைசரி போர்டு இருக்கட்டும், வெல்ஃபேர் போர்டா இருக்கட்டும், இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும், இல்லை ரயில்வே டிபார்ட்மெண்டா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம கருத்துக்களை மக்களிடம் இருந்து கருத்துக்களை கலெக்ட் பண்ணி அந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் அந்தந்த துறைகளை நம்ம சமர்ப்பித்து அதுக்கான அரசாணைகளை நம்ம பெற்றிருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில பார்த்தோம்னா பேரவை பல்வேறு விதமான மக்களிடம் இருந்து குறைகளை கேட்டு அந்த குறைகளுக்கு ஏற்ப திட்டங்களை உருவாக்குறதுக்காக கருத்துருவை உருவாக்கி அந்த கருத்துருவை சம்பந்தப்பட்ட துறைகளை கொடுத்துட்டு வரோம். அந்த அடிப்படையில தான் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 3-4 மாதங்களாக அரசாணை எண் 151 நடைமுறைப்படுத்தணும். கிட்டத்தட்ட 2008 உருவாக்கப்பட்டது அரசாணை இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தலைங்கிறதுனால அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கிடையில இப்ப பார்வையிட்ட கல்லூரி மாணவர் மற்றும் பட்டதாரி சங்கம் அந்த கோரிக்கையும் போராடுறதுனால அவங்களுக்கு நம்முடைய தார்மீக ஆதரவு தலைவருடைய தலைமையில நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எந்த தேவைகள் இருந்தாலுமே அந்த தேவைகள் நிறைவேற்றுறதுக்கு நாம் உடனடியா இணைஞ்சு நம்ம செயல்பட்டு வருவது நம்முடைய பேரவையுடைய நோக்கம். இந்த அடிப்படையில இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு தலைவர்கள் இன்னைக்கு பல்வேறு அறிவாளிகள் சொல்லலாம் எல்லாரும். இதுக்கிடையில குறிப்பா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கிட்டத்தட்ட டாக்டர் கருணாநிதி சார், ப்ரொஃபசர் தமிழ்துறையினுடைய பேராசிரியர், துறை தலைவர் அவர் வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பினு சக்காரியான்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ரொஃபசர் அவரும் வந்திருக்காங்க. இது அப்புறம் நோபல் ராய் சொல்லியிருந்திருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில இருந்து புது இணைந்தவர்கள். இது மட்டும் இல்லாம சத்யா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. துடின் மார்டினான்னு சொல்லிட்டு திருச்சி ஹோலி கிராஸ் காலேஜ்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரி பல்வேறு புதிய நபர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். இது இன்னுமே 100 இல்ல 200 இல்ல 1000 வாரங்கள் கடந்து இந்த பேரவை சீரும் சிறப்புமா நடைபெறும் நம்முடைய தலைவருடைய வழிகாட்டல் கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய தலைவர் அவர்களுக்கும் இந்த பேரவைக்கும் நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ டாக்டர் சிதம்பரம். டாக்டர் சிதம்பரம் அவருடைய நோக்க உரைக்கு தொடர்ந்து பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் இருக்காருல்ல, as he joined பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் from Masala Sangam or Lion Dr. Chienna, பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை முன்னிலை வகித்து அவருடைய துவக்க உரையை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
Welcome, Dr. Ramakrishnan. Welcome, Dr. I'm a bit late because our district collector, a former director of disabled welfare, he visited our Sangam just by 6 o'clock. So, because Shankaraman has gone to Shillong and Guwahati, so I went and received him, and he spent some time with us, and he just moved 15 minutes back. So, PWDs last meeting, ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. இந்த மீட்டிங்கும் அதே மாதிரி இருக்கும்னு நம்புறோம். அப்புறம் நம்ம விஷுவலி எஜுகேஷன் போயிட்டு இருக்கு ஒரு சைடு, அதுக்கு நிறைய எல்லாரும் பாசிட்டிவா கட்டிட்டு இருந்தோம், அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கோம். பாவம் எப்படி போறதுன்னு. ஸோ இந்த மீட்டிங் எப்படியா நடக்கிறதுக்கு நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் அவங்களுக்கும் நமஸ்காரத்தை சொல்லி, நீங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நமஸ்காரத்தை சொல்லி விடைபெற்றுக்கிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம். Thank you, Ramakrishnan. And today Dr. Sriram is here, and Dr. Sriram அவர்ல வந்து எனக்கு ஒரு last 10 years, so I know him for last 10 years. So இன்னைக்கு வந்து அவருடைய கான்டாக்ட்ஸ் மூலம் the assistive technology hackathon அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து எனக்கு பங்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை டாக்டர் ஸ்ரீராம் அவர்கள் வழங்கினார்கள். ஸோ அந்த சமயத்தில் I got introduced to one of our special guests today, மிஸ்டர் ரகுராம் தேஷ்பாண்டே அவர்களையும் திரு முத்துராஜ் அவர்களையும் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அந்த கூட்டத்தில் எனக்கு கிடைத்தது. Then that time I thought that we should also invite these eminent people from Samarthanam Trust to one of our congregation meet, and I requested Dr. Sriram whether he can organize these people to coordinate with these gentlemen from Samarthanam Trust to participate in one of our meetings and address the people. And I am very much thankful to Dr. Sriram, who has immediately responded to my request and talked to Mr. Magantesh, Mr. Raghuram Teshpande, Mr. Victor, and Muthuraj, and make this possible today. So I request Dr. Sriram to introduce this about Samarthanam Trust and also about the special guest today. Welcome, Dr. Sriram. And the special guest address will be translated into Tamil for the easy understanding of most of our participants here. And Dr. Madan and Mr. Kanaga Sabhabati, both of them will translate the special guest address today in Tamil, so that நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லா நண்பர்களும் சீஃப் கெஸ்ட் என்ன பேசுறாங்க என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். First of all, I call upon Dr. Sriram to introduce our chief guest today. Dr. Sriram. Are you able to hear me, sir? Sriram here. Yes. Yes. So welcome to the Samarthanam team for this joining this platform. நண்பர்களே, சமர்த்தனம் பத்தி பேசணும்னா வந்து 25 வருஷமா 25 வருஷம் பத்தி பேசலாம். ஏன்னா இவங்க வந்து 26 வருஷத்துக்கு மேல நல்ல சமூக சேவை பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 4 பேர் வரத்துக்கு முயற்சி எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல செக் கேன்சலேஷன் இருக்கலாம். பட் ஐ வில் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆல் த 4 ஜட்ஜஸ், for all the 4 speakers. ஸோ முதல்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா மகாந்தேஷ் என்பவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர். 1998 அவரை பத்தி நல்லா தெரியும். அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எம்ஃபில் படிச்சிருக்காரு. படிச்சு சட்டக்கல்லூரி பெங்களூர்ல இங்கிலீஷ் லெக்சரா இருந்தாரு. ஆனா 1997 அவர் வந்து சமர்த்தனம் ஆரம்பிச்சாரு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சமர்த்தனம்ன்றது
ஆல் ஓவர் இந்தியால ஒரு பெரிய அமைப்பா வந்திருக்கு. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னு, நீங்களும் உங்க அமைப்பை அந்த மாதிரி எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்றேன் தவிர பெருமையா சொல்லல. பாத்தீங்கன்னா மகந்தேஷ் சார் வந்து சமர்த்தனத்துல சமர்த்தனோட ஹெடா இருந்து அது வந்து 3 பேர்லேருந்து ஆல் இண்டியா ஆர்கனைசேஷனுக்காகவும் வளர்த்திருக்காரு. அவருடைய பயோடேட்டா பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து மாற்றுத்திறனாளியா இருந்தாலும், என்னை போன்ற கண் பார்வை இல்லாதவராக இருந்தாலும், உலகம் ஃபுல்லா அவர் வந்து டிராவல் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து இந்த கிரிக்கெட் ஃபார் த பிளைண்ட் அப்படி என்கின்ற அந்த கேமை வந்து அமைப்புல கேபின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அதுக்கும் அவர் வந்து ஹெட்டா இருக்காரு. அவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால டிசபிலிட்டியில அட்வைசராகவும் இருக்காரு. ஸோ இது வந்து மகாந்தேஷை பத்தி. அடுத்தது சிவராம் தேஷ்பாண்டே. சிவராம் தேஷ்பாண்டே என்கின்றவர், அவர் வந்து அவரும் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர். அவரோட நாங்க வந்து ஒரு 2 வருஷமா நல்ல தொடர்புல இருந்து இந்த தொழில்நுட்பங்களை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு போய் சேரத்திற்கு முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து COO ஆர் சீஃப் ஆப்பரேட்டிங் ஆஃபீஸர் ஆஃப் சமர்த்தனம். அவருக்கு அவருடைய எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் MA அண்ட் தென் PG டிப்ளமா இன் HR. அது தவிர அவர் பிளைண்டா இருந்தாலும் நியூரலாஜிக்கலி சேலஞ்சுக்கு இது ரீஹாபிலிட்டேஷன் படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளைண்ட் பர்சன் நியூரலாஜிக்கலி சேலஞ்சுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு பண்ணியிருக்காரு. அவரும் அவருடைய கண் பார்வை வந்து அவருக்கு ஒத்துழைக்காது இருந்தாலும் அவர் வந்து பல நாடுகளுக்கு போயிருக்காரு. இந்த டிசபிலிட்டி ஸ்டடி செக்டர்ல நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ல நிறைய விதவிதமான ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ரம் த லோக்கல் டு த குளோபல் லெவல்ல வேலை பண்ணியிருக்காரு. அவருடைய இப்போதைக்கு அவர் வந்து சமர்த்தனத்தின் சீஃப் ஆப்பரேட்டிங் ஆஃபீஸரா இருக்காரு. அவர் மகாந்தேஷ்வரோட கிளாஸ்மேட். நான் ஏன் சொல்றேன்னா, உங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் கூடயும் நீங்க டச்ல இருங்க, நீங்களும் உங்க ஆர்கனைசேஷனை மேல வளர்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் சொல்றேன். இது தவிர டாக்டர் விக்டர் என்கின்றவர் அட்வொகசி அண்ட் ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன்ல துறையில இருக்காரு சமர்த்தனத்துல. அட்வொகசினா நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பெட்டிஷன் போடணும் அப்படின்னா, இல்ல இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் பெட்டிஷன் போடணும்னா நமக்கு வந்து அட்வொகசி ஆள் தேவை. இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். ஸோ அவரும் சரி, மற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளும் சரி, சமர்த்தனம் ஆஃபீஸ் பேரும் சரி, இந்த டாபிக் பத்தி இன்னைக்கு பேசுவாங்க. விக்டர் வந்து அவர் வந்து MA, PhD, MBA இன் ஃபைனான்ஸ் முதலிய டிகிரியை படிச்சிருக்காரு. அவரும் லோக்கல் டு குளோபல் லெவல்ல எல்லா NGOலையும் வேலை பண்ணியிருக்காரு. மாற்றுத்திறனாளி துறை மட்டும் இல்ல, மற்ற துறைகளிலும் பண்ணியிருக்காரு. 30 வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கு அவருக்கு இந்த சோஷியல் செக்டர்ல. அவர் வந்து விக்டர் வந்து எனக்கு இப்போ கூட ரீசெண்டா நானும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வேலை பண்றோம். அவர் எஃபிஷியண்டா எப்பவுமே டயத்துக்கு எல்லாத்தையும் டெலிவரி பண்ணிடுவாரு. ஸோ 3வது சீஃப் கெஸ்ட் நமக்கு. 4வது சீஃப் கெஸ்ட் நான் பேசணும்னா அவர் வந்து முத்துராஜ். முத்துராஜ் தான் இந்த 4 பேர்ல வந்து மாற்றுத்திறனாளி இல்ல, பட் அவருடைய ஒய்ஃபும் மாற்றுத்திறனாளி. அவர் வந்து எனக்கு நெருங்கிய நண்பர். சமர்த்தனம் அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி அக்சலரேட்டர் அப்படி என்கின்ற இனிஷியேட்டிவ்ல அவர் தான் வந்து லீட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன பண்றாருன்னா, இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தொழில்நுட்பம் போய் சேரணும் அப்படி என்கின்ற முயற்சி எடுக்கிறோம். நாங்க எல்லாரும் இருக்காரு. நான் வந்து அவருக்கு மென்டரா இருக்கேன். அவர் வந்து சிவராமோட கைடன்ஸாலையும் மகாந்தேஷோட கைடன்ஸாலையும் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நல்லா படிச்சுட்டு வர்றாரு. அவருக்கு வந்து டெக்னாலஜிலும் தொழில்நுட்பத்திலையும் நல்ல டீப் நாலேஜ் இருக்கு. இது தவிர மற்ற 3 சீஃப் கெஸ்ட் போல கிராஸ்ரூட் ஆர்கனைசேஷன்லயும் இது இருக்கு. என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இவங்க எல்லாம் வந்து சமர்த்தனம் டீம் வந்து உதவிக்கரம் டீமோடையும் சரி, மற்ற எல்லா டீமோடையும் சேர்ந்து மாற்றுத்திறனாளிகளின் இது காசை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போனோம். நமக்கு வந்து we should not be resting the past laurels. We should take the disability to the next orbit. இதை இவர் இந்த 4 பேரும் வந்து இந்த குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லணும்னா அது 25 வருஷமாவும் சொல்லலாம். பட் சுருக்கமா சொல்லி வச்சிருக்கேன். நீங்க வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு அந்த ஸ்பீச்சை கேட்டு உங்களுடைய கேள்விகள்லாம் கேட்டு
மேல்மேலும் நம்ம நண்பர்களும் தோழர்களும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்பங்களும் அந்த துறையில் இருக்கும் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் மேல மேல வளரணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வெல்கம் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் த சீஃப் கெஸ்ட் பத்தி பேசுறேன். நன்றி, வணக்கம். இதுல யாராவது 4 பேர்ல வரலன்னா நீங்க வந்து மீதி பேரை வந்து நீங்க அந்த டயத்துக்கு பேசுற மாதிரி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மகந்தேஷ் வந்து பெல்காம்ல இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன். அவர் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல போக வேண்டியிருந்தது. ஸோ நீங்க யார் யார் இருக்கீங்களோ வந்ததுல இந்த ப்ளீஸ் சிவராம், முத்து அண்ட் விக்டர், please take over the stage when we get back to you, and there will also be a translation. Thank you, sirs. Thank you, Dr. Sriram. Yeah. And when I was going through Magantesh biodata, அவர் வந்து சீஃப் கமிஷனர் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அதற்கு வந்து அட்வைசரி போர்ட் மெம்பர்ல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அதில் கேள்விப்படுகிறோம். ரொம்ப ஹாப்பி தட் டாக்டர் மகந்தேஷ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சீஃப் கமிஷனர்ஸ் ஆஃபீஸ். அண்ட் ஆல்சோ கிரிக்கெட், பிளைண்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு வேர்ல்டு லெவல், ஸோ அதெல்லாம் இருந்திருக்காரு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் ஸோ இப்போ வந்து சீஃப் கெஸ்ட், I think Mr. Magantesh is not there in the group today's meeting. Is he joining today or? Shivram, Muthu or Victor, can you explain his Magantesh joining today? So, now I request Dr. Shivram to start his the topic of today. Yeah. That is the role of pan-India NGOs and grassroots DPOs and NGOs in the empowerment and also for ensuring a dignified life for persons with disabilities. So in the topic, அதாவது வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய அளவிலான அமைப்புகள், அப்புறம் அடிமட்டத்தில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கிராஸ்ரூட் என்ஜிஓஸ், ஸோ இவங்கள் இணைந்து செய்யக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடையும் வகையில் செய்யக்கூடிய அவங்க பொறுப்புகள், அவங்களுடைய பங்கு பணிகள், அதை பற்றி டாக்டர் சிவராம் அவர்கள் பேசுவார்கள். அவருடைய ஸ்பீச்சை வந்து டாக்டர் மதன் will translate Dr. Shivram's speech into English, from English to Tamil. Okay, now I request Dr. Shivram to start his address, sir. Welcome, Dr. Shivram. Okay, good evening, sir. Varadakutti, sir. Am I audible? Yes, yes. Yeah. Good evening, everyone. Yes, I'm not a doctor. I'm Shivram Deshpande. Many of you are doctors, many of you are chartered accountants and professors, but I proud to say I am a social worker. Ellargume vanakkam. I think I'll start my speech with 3 important segments. Okay, I'll basically share my experience. The first is you all heard about Samarthanam many times. Many of you already might be knowing what is Samarthanam. It is a trust formed by people with disabilities themselves, and it is currently led by Dr. Magantesh. We reach out to more than 150,000 people with disabilities and without disabilities across India. It's a pan-India, pan-disability organization. Dr. Shivram, sorry to interrupt. You can make short speech and then which can be converted into Tamil. Instead of a lengthy speech, after converting for 5 minutes like that, you can stop now and then immediately Dr. Madan will translate it to Tamil. Okay. Oh, sorry to No problem.
So the Samarthanam Trust is having its presence in Chennai, Delhi, Mumbai, Kerala, Karnataka, North Karnataka, Bhopal, West Bengal, and many other places. Altogether about 15 locations. We are into education from the class 1 to post-graduation. We support students, even Tamil Nadu, we are supporting more than 250 plus students across Tamil Nadu, especially for higher education. We have a school, inclusive schools. Samarthanam believes in inclusive education. Whatever that we do, we consider inclusivity. So class 1 to class 10, we have our own school in Bangalore, but this higher education program spread across more than 10 states. The cricket, second vertical is a cricket. Cricket is almost in 30 states. As Dr. Sriram and Mr. Varadakutti was mentioning, that we have a cricket board at the national level, and each state has a cricket affiliation committees, state boards of cricket for the blind, and we have 30,000+ cricketers, blind cricketers across India, and we organize a tournament. In turn, we are trying to ensure employment. I recently heard many of our friends are fighting for their employment rights. We'll talk about that. And we are into environment, we are into art and culture. Again, it is very important that I wanted to tell you. Besides the education, anybody who are in need of education support, they can approach our Chennai office. We are there for you, whatever it is possible from our end. We will support you, especially for the higher education, especially our friends in Tamil Nadu. From the class 11 to post-graduation, even PhD, competitive coaching, anybody would like to take up, Sundar is there, you can ask, any support is required. And any people, our friends, having a, talent of musical instruments or singing, or Bharatanatyam, we promote, create platform for people with disabilities. Support them, handhold them, support them, teach them, right? Take them to the next level in their music skill. We are coming up with our own full-fledged cricket studio, which is of 250 capacity. So it is going to be launched most probably by April or May. So there will be huge opportunities for our friends. They can participate in the concert, and those who are eligible, they will be taken for the next level competition. And we are into skilling. We have programs across all 15 states, 15 locations. We train people with disability, IT, BPO, retail. Dr. Shivram, let him first translate into Tamil, then we can proceed. So a lengthy speech, then they may miss out certain points. Correct. Okay. Yes, thank you. Dr. Madan, sorry, Mr. Shivram, sorry. Yeah, please. So if it is a small speech, then people can also the translator, that is Dr. Madan, can also don't miss out any points. Correct. Yeah, Dr. Madan, please. Shivram sir, welcome. This is Professor Madan Mohan. Thank you, Dr. Madan. Yeah. Samarthanam Trust, இதை பத்தி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் சார் கொடுத்தாரு. 1.5 லட்சம் மெம்பர்ஸ் இந்த ட்ரஸ்ட்ல இருக்காங்க. கல்ச்சர், ஆர்ட்ஸ், அதாவது கலை மற்றும் கிரிக்கெட் மற்றும் கல்வி, இது வரைக்கும் சார் சொல்லியிருக்காரு. இதை பத்தி இன்னும் நிறைய சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். கல்வி, அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ஒரு 250 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல அவங்க தொண்டு வந்து ரீச் ஆயிருக்கு. சென்னையில அவங்க ஆஃபீஸ் இருக்கு.
கிரிக்கெட் அப்படின்றது வந்து மோர் தென் 30,000 பிளைண்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நம்ம நாட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த கல்வியில வந்து அவங்க வந்து இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூலும் வச்சிருக்காங்களாம். அவங்களுடைய ட்ரஸ்டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று நடத்துறாங்களாம் பெங்களூர்ல. அந்த தகவல் சொல்லியிருக்காரு. யாருக்காவது நம்மளுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் யாருக்காவது வந்து நம்ம கலையில சிறந்து விளங்குபவர்கள், அதாவது மியூசிக்கோ இல்ல நடனமோ இல்ல டான்ஸோ இல்ல வரையறது இல்ல எனி கலை, ஏதாவது கலையில வந்து ஒரு டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்னாலும் நாம அவங்கள அணுகணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல எதிர்காலம் கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து நமக்கு உதவி செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் டு செகண்ட் 10th ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லியிருந்தேன். போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், அதாவது ஒரு பிஜி டிகிரி, எம்ஏ, எம்காம், எம்எஸ்சி இந்த மாதிரி பண்றதுக்கும், ஈவன் ஆராய்ச்சி படிப்பு பிஹெச்டி அது படிக்கிறதுக்கும் அவங்க வந்து நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாருக்குமே வந்து என்ன உதவி வேணாலும் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 250+ மாணவர்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க தமிழ்நாட்டுல. ஸோ யாருக்காவது நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகள் யாருக்காவது வந்து இந்த மாதிரி இந்த 3 செக்மெண்ட்ஸ்ல இது வரைக்கும் அவர் சொன்ன கல்வி, கிரிக்கெட், கலை, இந்த 3 இதுல யாருக்காவது உதவி வேணும் அப்படின்னா சென்னையில இருக்கிற அவங்க ஆபீஸை வந்து நம்ம அணுகி வந்து என்னென்ன உதவி வேணுமோ அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து அவர் சொன்னதுடைய சுருக்கமான ஒரு தமிழாக்கம். Sir, you can proceed, sir. Yes, thank you. Yeah, I was talking about the skilling. We call Livelihood Resource Center, where we train people with disabilities and their family members, even without disabilities, even poorest of the poor, in the area of training IT, BPO, retail aspect, and place them into different employment in these sectors. Okay, so in the last 1 year, we have provided employment for more than 8,000 people across India. Of course, all these programs are supported by corporates, and we are managing these initiatives across more than 10 states and more than 15 locations. Besides that, we have home for the halfway home for destitute women. We also run a hostel for the low wage earners with disability, those who come from rural area trying to settle down in Bangalore, especially women. We provide shelter for a short time, and once they get a decent employment, they will go back, and it is a capacity of 20-25 in each of these hostels in Bangalore especially. Okay, What we are looking at. Sir, 1 second. I'll just sir. இந்த 3க்கும் சொன்ன அந்த கல்வி, கிரிக்கெட், கலை, இது போக எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வேலை வாய்ப்பு, அதுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு தேவையான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், திறன் மேம்பாடு, அதையும் அவங்க செய்யறாங்க. 8,000 பேருக்கு மேல அவங்கள அதை செஞ்சு அவங்க வந்து வேலை நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகள் 8,000 பேருக்கு மேலேயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தி தந்திருக்காங்க. அது ஒண்ணு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அந்த கொஞ்சம் கஷ்டமான நிலைமையில இருக்கிற பெண்கள் மற்றும் வயதான மாற்றுத்திறனாளிகள், இவங்களுக்கு வந்து இருப்பிடம் கொஞ்சம் கொடுத்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து they are trying their best. அவங்க வந்து உதவி செய்யறாங்க. Okay, sir, can proceed. Yes, the uniqueness of this Samarthanam is, I can say, one exceptional individual, Dr. Mahantesh GK. He is the one who started this initiative trying to create positive advocacy among people with disabilities and within the disability sector. And he is well connected with very elite groups of individual who has got a passion, and well connected with policy makers. Okay, that is his uniqueness. I have not seen, working across many countries, such exceptional individual
who has got the capabilities of influencing others to convert their passion towards people with disabilities. That is a unique strength that Dr. Mahantesh has. In his absence, I don't know what time he's going to join. He must be in the flight now. But I must mention this. This is his uniqueness. Anywhere, any state, if you ask, everyone knows Samarthanam. Many policy makers, ministers, MLA, MPs, right? Even the Prime Minister, right? Everyone knows Mahantesh and Samarthanam. That is the name brand that they have, Mahantesh has created. The reason I have given this exceptional example, he himself, like all of us, but trying to create a positive advocacy. This is all happened because of the dedicated trustees and plus professional like Dr. Victor. I must mention, Dr. Victor is the one who started the disability movement in India. He is our advocacy in charge. Write excellent, concept notes, policy papers within a span of hour. He has got that capability. And I was with him from my teenagehood, working together, playing together, studying together. He's another exceptional individual with disability, having a broader perspective about disability and development. He has tried, tested many other models, which I talk about in future in my talk in a few minutes now. And he created a disabled people movement. Okay, disabled people movement in 10 states, and many it's called as Viklang Manch. He started that when he was with ActionAid. Till today, they are working independently. It is a voluntary-led action. I'll share a little bit of my experience working with those 9 state-level disabled people organization we call Viklang Manch. Manch is a platform. Viklang is a people with disabilities. So he's also the great asset to the organization. He's going to address us. Okay, so what I'm trying to say is that we are working towards creating positive advocacy among people with disabilities and all layers of the society, starting from grassroots, panchayat, district level, national level, and state level. Over to Dr. Madan. Yes, sir. இந்த ட்ரஸ்டோடைய முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷலான லீடர் டாக்டர் மகந்தேஷ். அவர்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளையும் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன், ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட் கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான டேலண்ட் அவர்கிட்ட இருக்கு. பிளஸ் ஒரு முக்கியமான விஷயம், அவரால் அனைத்து பாலிசி மேக்கர்ஸையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும். அவரால் பிரைம் மினிஸ்டர் உட்பட அனைத்து எம்எல்ஏஸ், எம்பிஸ், ஈவன் பிரைம் மினிஸ்டர், அவரால் அவரை அவங்களுக்கு தெரியும். பிளஸ் அவரால் அனைத்து பாலிசி மேக்கர்ஸையும், கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற அஃபிஷியல்ஸ் அனைவரையும் அவரால் ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ அவருடைய ஒரு ஆளுமை சார் சொல்லியிருக்காரு, எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமை அவர்கிட்ட இருக்கு. அவர் ஒரு பெரிய பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் சமர்த்தம். அண்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி டாக்டர் விக்டர். ஸோ அவருடைய ப்ரொஃபஷனலிசம், ஒரு எந்த வேலை செய்தாலும் அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர்கிட்ட அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் அது ஹைலி அவர்கிட்ட இருக்கு. அந்த டிசபிலிட்டி மூவ்மெண்ட் இந்தியாலேயே முதல்ல ஆரம்பிச்சதும் அவர் தான். அண்ட் அகெயின் அந்த டிசபிலிட்டி அசோசியேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு எப்படி அதை செயல்படுத்தலாம், எப்படி ப்ரொஃபஷ்னலா எப்படி டிசபிலிட்டி மூவ்மெண்ட்டையும் டிசபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸையும் கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய பங்கு டாக்டர் விக்டர் கிட்ட இருந்து. சாருக்கும் அவர் நல்லா தெரியும், பல சைல்ட்ஹுட் டேஸ்லேருந்தே, குழந்தை பருவத்திலே அவர் தெரியும் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த 2 ஜாம்பவான்கள், இந்த 2 பேருமே நம்ம சமர்த்தம் அசோசியேஷன் ட்ரஸ்ட்டுக்கு அவங்க 2 பேருமே ஒரு பில்லர். லைக்
they are all pillars of strength அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Sir, you can continue, sir. Yes. Yes, another beauty of this organization is 37%, 27%. Sorry, it's not 37, it's 27% of our workforce consists of people with disabilities. This is about our organization, but my next phase of my talk is about disability, role of disability organizations, role of NGOs in promoting, disability and development. That was the topic given to me to throw some light on this. So under one second, sir. The trustல இன்னும் ஒரு 27 மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து இன்வால்வ்டா இருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் சார் ட்ரஸ்ட்டை பற்றி முடிச்சிட்டாரு. இப்போ அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து ஒரு டிசபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன் எப்படி வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எந்த மாதிரியான உதவி செய்யலாம், எப்படிதான் செய்யலான்றதை பத்தி அவர் இப்போ சொல்ல போறாரு. Sorry to interrupt, sir. You can remain, sir. Okay. Thank you. This 27% is out of all 500 plus staffs, in which 27% workforce is our people with disability. Just tell them. Yeah. So, what, I have been in this sector for the last 30 years. What I realized is disability issue is no more a charity issue. It is more of a development issue. It is more of a human right issue. The reason I say many of us are coming from institution, taken help from them. Many organizations, whatever we are today, many organizations have supported us and created those organizations, provided a shelter, education, facilitated employment, and we are trying to contribute for the development of our friends. And I'm extremely happy today to be part of this congregation. And thanks to Dr. Sriram, Chidambaram, Mr. Varadakutti, providing this platform after a long time to join hands with you and share my few of my experiences. I have seen, I started working as a grassroots worker, Victor and myself. We used to form self-help groups. We used to form federations of people with disabilities. And we used to work with the parents of people with disabilities. Many till today, after even 30 years of my experience, situation still remains the same. Many of our friends with severe disabilities, services are not reaching to them in the rural area. Many people with disabilities whom we are almost in the middle-aged, some of us are young age, many of us are reaching to the senior citizens level. But inclusive education still remains the dream. We have not yet into full inclusion. Still there is a segregation going on. And when it comes to the employment, from 3% to 4% it is made. But till date, backlog is not filled. Especially blind community is not getting the job. And social integration, accessibility still remains the same. We struggle a lot. But one thing I realized is that living with 1,000 problems is something that is taught to us to lead our life with dignity. One should not forget our duties. These organizations, no doubt, we call disability organization. Okay, organizations which are led by non-disabled people, we call it as a
disability movement. For example, church-based organizations started charity work. They're all non-disabled. There are many NGOs led by non-disabled people. All together in the country, if we put it, it is a movement, I can say. They all wanted to work for people with disability. No doubt we have taken some or other way their help, and they could have, done much more better to change the policy, okay, in order to create a inclusivity in the society. But they tried their best. But it is a time for us to now raise our voices and concerns to make the policy makers to, hear our voices. That is, but how we have to do it, we need to be careful. We need to be diplomatic. We need to be more positive towards our approaches, the way Dr. Mahantesh. That's one thing I feel. So our friends in Viklang Manch, they used to say, Avedan is first, second is Nivedan, third is Dhanadan. Okay, we should not get into Dhanadan. Hello. Sriram Deshpande, your voice is not audible. Shivram. Deshpande, you are out of reach. Am I audible? Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. fine. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. I don't know where it get dropped. Yeah, I was saying my friends in Viklang Manch used to say Avedan, Nivedan, and Dhanadan. Yes, sir. I understand Avedan, Nivedan, once, persistently we perceived, but we don't know whether we have reached that stage, and we need to take a positive approach in dealing with some of the issues that we want to bring it to the policymakers. Dr. Madan, would you mind translating this bit? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, sir வந்து 13 ஆண்டுகளாக இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான துறையில வந்து இயங்கிட்டு இருக்காரு. அவருடைய ஆதங்கம் என்னன்னா, அப்போ இருந்ததுன்னா இப்போ அதே மாதிரிதான் இப்போ இருக்கு. பெருசாலாம் ஒன்றும் வளர்ச்சி அடையவில்லை. இந்த 3 to 4% இடஒதுக்கீடு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதை பத்தி சொன்னாரு. இன்க்ளூசிவ்னஸ், அதாவது வந்து எந்த ஒரு உள்ளடக்கம், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சமுதாயம், அது வந்து இன்னும் மாற்றுத்திறனாளிகளை வந்து உள்ளடக்கி உள்ளது அப்படின்னு சொல்ல இயலவில்லை அப்படிங்கிறாரு. டிசபிலிட்டி மூவ்மெண்ட் அப்படின்றத பத்தி சொன்னாரு. டிசபிலிட்டி மூவ்மெண்ட்னா வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளிகளாக இல்லாதவர்கள், சாதாரண ஆட்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக அவங்க செய்யற தொண்டு, அதை வந்து அந்த மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா அவங்க வந்து இப்போ சர்ச் பேஸ்டோ இல்லை நிறைய பேர் வந்து இதை செஞ்சிருக்காங்க, அவங்களால முடிஞ்சதை செஞ்சிருக்காங்க. இருந்தாலும் பெருசா ஒன்றும் சாதிக்கவில்லை அப்படின்றது வந்து சாருடைய ஆதங்கம். எஸ்பெஷலி ஃபார் பார்வையற்றோர் வந்து ரொம்ப இன்னும் அந்த அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியவை கிடைக்கப்படவில்லை அப்படின்ற ஆதங்கத்தை தான் வந்து சார் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வந்து அதை வந்து எப்படி அதை கொண்டு போகலாம், எப்படி வந்து இப்போ பாலிசி மேக்கர்ஸ், எப்படி கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து இதை நம்மளால எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும், எப்படி வந்து நம்ம ஒரு நம்மளுடைய பார்வையற்றோ இல்லை வந்து மற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளையும் வந்து எப்படி வந்து முன்னேற்றத்திற்கு கொண்டு போகலாம், அதை வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பிளான் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி அந்த பாலிசி மேக்கர்ஸ், எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து நெகோஷியேட் பண்ணும்போது எப்படி வந்து அதை நம்ம வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய உண்மையான வளர்ச்சிக்காக எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்றத பத்தி வந்து சார் சொல்லியிருக்காரு. You can continue, sir. Right. So if you look at the current status of disability movement in India is 10 years behind the 2018-19 because many other factors involved in shrinking of this sector. Point number one, I say, one is a COVID badly affected. Many organizations is about to shut down. Many of them are shut down. Number two reason is our policies. Okay,
government is trying to adopt a blanket approach that has badly affected FCRA is seized. Many organizations in radar, they cancelled their FCRA. Even though the organization, I'm not talking about the one who are done something wrong, something who has not done something wrong, they are also badly affected. The fund flow to the sector is not adequate in order to build disability movement and disabled people movement. And third factor is a corporate law. There is an amendment which has made a lot of restrictions to use the corporate funds, and many corporates are willing to fund for metros but not willing to reach to the rural area. Lastly, we people with disabilities not very active. Of course, Tamil Nadu, I really appreciate, though when compared to the North India, South is very rich in terms of rehabilitation. But in terms of development, in terms of our disabled people movement is a third area that I want to speak, is something which is not very vibrant. But I am happy to see hundreds of people today participating. Hands off to all of you are, here. We know our pain, right? We have to make our pain to be heard to the larger audience, and we need to work towards that. And these are the restrictions imposed by external factors like COVID, and the policies amendments made our sector to shrink. It is in this direction. How are we going to fulfill the role of ourselves as people with disabilities at a DPOs, or what NGOs has to do? Okay, that I will explain after translating this. Over to Dr. Madhu. Yes, sir. So, சாருடைய ஆதங்கம் அகைன் ஏன் வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டிபிஓஸ் இந்த என்ஜிஓஸ் ஏன் வந்து கொஞ்சம் தோய்வு ஏற்பட்டுள்ளது? அந்த கோவிட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். கொரோனா டைம்ல வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து மூடப்படுற நிலவைக்கும் வந்திருக்கு. அடுத்தது கவர்மெண்டோடைய பாலிசிஸ், நம்ம நியூஸ்ல கூட பார்த்துருக்கோம். நிறைய அந்த ஃபண்ட்ஸ், ஃபாரின் என்ஜிஓஸ், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மாற்றுனது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ, நம்மளுக்கு வேண்டிய நிதி, நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிதி வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சுள்ளது. ஸோ கவர்மெண்ட் ஒரு பக்கம் பிரச்சனை, இன்னொரு பக்கம் கோவிட், இன்னொரு பக்கம் கார்பரேட் லா. 2013 வந்து ஒரு கம்பெனி சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க. நம்ம எல்லாருமே சிஎஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறோம். பட் இந்த சட்டத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் அந்த கார்பரேட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்க்கு தான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய கவனம் அதிகமா போயிருக்கே தவிரனா, ஒரு ரூரல் ஏரியாஸ், ஒரு கிராம பகுதிகளில் வந்து அவங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. அவங்களுடைய பங்களிப்பு எல்லாமே வந்து பெரிய நகரங்கள்ல தான் வந்து சிஎஸ்ஆர் பேர்ல அவங்களுடைய ரீச் இருக்கிறதுனால, நம்ம பக்கம் நம்மளுடைய மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய மேம்பாடு குறைந்துள்ளது. கடைசியா சார் சொல்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா, நமக்குள்ளேயே வந்து நம்மளுடைய தரப்பினரை வந்து முன்னேற்றணும் அப்படின்ற அந்த உத்தியோகம் நம்ம கிட்ட கம்மியா தான் இருக்கு. மாற்றுத்திறனாளிகள்கிட்டயே வந்து நம்மளுடைய திறன் மேம்பாடு எல்லாமே வந்து கம்மியாக இருக்கு. டிபிஓஸ் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ஸ் உடைய அந்த இதுவும் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றாரு. ஆனா சார் சொல்றது என்னன்னா, நார்த் இந்தியாவை விட வட இந்தியாவை விட தென்னாட்டுல வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. எஸ்பெஷலி நம்மள சார் மேற்கோள் காட்டியிருக்காரு. தமிழ்நாட்டுல வந்து நல்லா செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக்ஸாம்பிள வந்து அவரு காட்டுறாரு. நல்லா கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டுல கொஞ்சம் தென்னிந்தியாலேயும் கொஞ்சம் நல்லா அந்த மூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் சிறப்பா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மூவ்மெண்ட் பத்தின தகவல்கள், சில விஷயங்கள் தான் இப்போ சார் வந்து நமக்காக பேச போறாரு. கேட்போம் என்ன சொல்றாங்க. Over to you, sir. Right. So what has to happen if we want to strengthen disability movement? That is the NGOs, okay, led by non-disabled people. What they have to do in order to
empower people with disabilities. In my opinion, what I feel very strongly is that the organization led by non-disabled people, whenever they ask for any funds from the public or a corporate or from the government, they need to dedicate at least 1% of their resource for the advocacy efforts, addressing the root cause of the problem. Sorry, Shivram. Sir. Can you adjust your face, sir? Your face is not Okay. visible Is it properly. Yeah, now it's okay. Okay. okay? Now it is okay. So we can see your full space now. Okay. Thank you. Okay. Sorry. No problem. So Okay. what as a person with disability, what I feel very strongly, every organization who raise funds in the name of disability, in the name of development, they should reserve 1% of their funds for addressing the root cause of the problem. Point number one. Point number two, they should have one dedicated person to do the positive advocacy. Okay, not to do agitation, not to do dharnas all the time, but influence people. They should realize that kind of a person. The reason I say, if you protest today, things won't be in the right shape, in my opinion, because protesting, yes, it is good in a way that it reaches to people. That's how we should protest, not to harm anybody, right? So the positive advocacy has to be done by these, NGOs, in order to address the employment of people with disabilities. Employment is empowerment, irrespective of ability or a disability. Everyone needs an employment. Everyone has to gain a dignity. Once they get employment, then only they can get, dignity in society. So what has to happen? They have to address the employment issues and the educational issues of people with disabilities, treat them in par with the non-disabled people. And the second aspect that I would like to reiterate, any development organization raises the fund for the larger development purpose. It may be water, sanitation, it may be environment, it may be any other subject that they want to address. In every part of the life, every part of every segments of the society, people with disabilities there. So there are women with disability, there are men with disability, there are disabled people in the Dalit family, there are people with disabilities in all religion. Disability should be the cross-cutting issue of all the development organization. Then only we can see the changes. And last but not the least, these organizations also try to influence the local government, local district level, whatever their capacity, panchayat level, district level, ensure that people with disabilities should get their share. This is what has to happen from NGO side. When it comes to the Sir, 1 minute, sir. Please. NGOs நடத்துற மாற்றுத்திறனாளிகள் இல்லாத NGOs, மாற்றுத்திறனாளிகளால் நடத்தப்படாத NGOs என்ன செய்யணும் சார் சொல்லியிருக்காரு. அவங்க வந்து இப்போ வந்து இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் அதை பண்றது வந்து ஓகே, பட் அதை விட முக்கியமான விஷயம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பாசிட்டிவா வந்து நம்ம we have to take up the issue. அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராவது, ஒரு NGOல ஒருத்தராவது கவர்மெண்ட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆளையாவது NGOs வச்சிருக்கணும். ஒருத்தராவது அதை வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து பாசிட்டிவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி போராட்டம் நடத்தாமலே வந்து நம்மளுடைய வேலை வாய்ப்பு, எஸ்பெஷலி வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கத்துல கவர்மெண்ட் கிட்ட பேசி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற மாதிரி ஒருத்தர், குறைஞ்சபட்சம் ஒருத்தர் இருக்கணும்.
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிளஸ் அவங்களுடைய முயற்சிகள் வந்து ரூட் ஆஃப் டிசபிலிட்டி, ஏன் டிசபிலிட்டி வருது, ஏன் அந்த ஊனம் வருது, அதை பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி, அதை பத்தி செய்யணும், இது இந்த ரெண்டும் செய்யணும், இந்த இரண்டும் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மற்றும் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சாதான் தே கேன் பி எம்பவர். ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து NGOs கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாரு. எஸ் சார், கண்டினியூ சார். Yes. So the organizations, what I was saying was, they need to use, the creativity. They need to use the evidence-based advocacy. Okay, they should not just simply go and talk. Okay, they should have an evidence. Okay. So evidence means, if we talk about employment, okay, there should be a proper evidence to prove that the government has not done much. If we are advocating for inclusive education, means we should take the case of child with disability not admitted into the school. One second, I think. Am I audible now? Yes sir, yes sir. Yes sir. அது அங்க அந்த ஜாஸ் வந்து கொஞ்சம் okay. That's all. Okay. So what I am trying to say, if we have a evidence of rejection of the child to go to the mainstream school or a college, we should go with that kind of an evidence to the government and the policy makers. Then only things would change. Okay, the simple going and talking will not solve the problem, but they should do the positive advocacy with the evidence, enough evidence to prove that we are nowhere wrong. That is what has to happen. Building evidences, creating appropriate documentation is very essential. All organizations are good at implementing certain things, but we are poor in documentation. But organization has to learn building evidence-based document, prove to the world that this is the wrong thing which is going on. We should not create any enmity with any, but we should tell the fact with the proof. Then we can open up the eyes of the people. Okay, so that is what has to be done by the organization. Over to Dr. Madan. So sir, ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்றாரு. அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் கிட்டயோ இல்ல ஒரு மினிஸ்டர் கிட்டயோ பேசும்போது ஆணித்தனமா பேசணும். எப்படி அதை ஆணித்தனமா பேச முடியும்? நம்ம கையில ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கணும், அதாவது டேட்டா இருக்கணும். இதுதான் இப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த டேட்டா, அந்த ஃபேக்ட், அந்த டேட்டா வந்து அந்த டேட்டாவோட போய் தான் நம்ம பேசணும். பேசினாதான் நமக்கு வந்து இது நீதி கிடைக்கும். எவிடன்ஸ் இல்லாம நம்ம போகக்கூடாது. எந்த பேச்சுவார்த்தைக்கும் ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் வேணும். என்ன டேட்டா வேணும், என்ன வந்து நம்ம என்ன பிரச்சனையோ அதுக்கு தேவையான டேட்டாவோட போய் நம்ம ஆணித்தனமா நம்மளுடைய கேஸை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா நம்மளால கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியும். மேலோட்டமா போனோம்னா நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியம் சொல்றாரு சார். ஓகே சார், யூ கேன் கேரி ஆன். Yeah, when they go to these policy makers with the evidences, they also quote the national and international laws and legislation that are available for people with disabilities. For example, RPD Act 2016, which section of the act talks about inclusive education. For example, Article 3 talks about, Chapter 3 talks about inclusive education. So they have to quote, rights of persons with disability. Chapter 3 says about this. International, for example, Article 24 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities states that this is what it says: no child with disabilities should be rejected on the basis of their disability in the mainstream school. So that kind of a evidence they have to quote in the appeal, then it will stand. So we need to use national and international
available legislations, laws, conventions in order to prove to the government? Go to Dr. Madan. ஸோ இப்போ அரசாங்கத்துக்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு நெகோசியேஷன் போறோம், ஒரு பிரச்சனைக்கு போறோம் அப்படின்னா முன்பு சொன்ன மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ், ஃபிகர்ஸ், எவிடன்ஸ், ப்ரூஃப் வேணும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆயிட்டு. அது மட்டும் இல்லாம அதை வந்து எப்படி டீல் பண்ணணும்னு சட்டத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு. நம்மளுடைய இந்திய சட்டமோ இந்த இன்டர்நேஷனல் சட்டமோ அதுல இருக்கிற அந்த ஷரத்துகளையும் நம்ம கோட் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம RPWD ஆக்ட் அதுல வந்து இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் மறுக்கப்பட்டிருக்கு, அதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த RPWD ஆக்ட் அதுல ஆர்டிகல் 3ல இருக்கிற அந்த இன்க்ளூசிவ்னஸ், எந்த குழந்தையும் டிசபிலிட்டி காரணமாக பள்ளி சேர்க்கையில அவங்களுக்கு வந்து தடை இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ஷரத்தை நம்ம போய் காட்டணும். இந்த ஷரத்து இங்க இருக்கு, ஆனா இந்த குழந்தை வந்து இப்படி இந்த ஸ்கூல்ல டினே ஆயிருக்காங்க அப்படி சொன்னோம்னா நம்மளால வெற்றி கிடைக்க முடியும். அதே மாதிரி கன்வென்ஷன்ஸ், இப்போ வந்து UN கன்வென்ஷன், இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன் ஃபார் டிசபிலிட்டி, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்லையும் சரி நேஷனல் லெவல்லையும் சரி நிறைய சட்டங்கள், நிறைய கன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்காக ஏற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனா ஒரு நெகோசியேஷன், ஒரு கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு நெகோசியேஷன் போகும்போது ஒண்ணு நம்ம கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கணும், டாக்குமெண்டேஷன். நம்ம ஏற்கனவே சார் சொன்ன மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் கொஞ்சம் புவரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. எல்லாத்தையுமே நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து நியூஸ் வருது, எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கரெக்டா ஃபைல் வச்சு அதுல டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு என்ன பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு எந்த ஷரத்துல இருக்கு, இந்த ரெண்டையும் போய் அரசாங்கத்தை காமிச்சு நம்ம பார்கெயின் பண்ணோம்னா, நெகோசியேட் பண்ணோம்னா நிச்சயமா நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சார் ஆணித்தரமா சொல்லியிருக்காரு. Back to you, sir. Please continue. Yeah, if these NGOs organization led by non-disabled people has to continue to work long term, means they need to of course they are mobilizing the resources from corporate and government. What they have to do is they try to reach to the last mile. Though some corporate says that our program is in metro city, for example Chennai, but the same NGOs can reach to the last mile, remote villages, help people with disabilities to get the services from there, call them from all the way from their villages to get the services from the city. That can be done. Instead of duplicating our efforts in the city, they should move out and try to convince corporate with the evidence that these many poorest of the poor who lives in the last mile have benefited through your program. Definitely they will get convinced. That is the kind of a work that NGO has to do these days. Go to you, doctor. Yeah, இன்னொரு முக்கியமான ஐடியா சார் சொல்றாரு. NGOs உடைய செயல்பாடு ஏற்கனவே முன்னாடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, NGOs உடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே கார்பரேட்ஸ் உடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ், அந்த முக்கியமான நகரங்கள்ல மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ ரெண்டு ஐடியாஸ், ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ஒன்று, NGOs என்ன செய்யலாம்னா கிராமங்கள்ல இருக்கிற அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் போய் சேர போறதில்லை. ஸோ அவங்கள வந்து சிட்டிஸ்க்கு கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ கிராமத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நகரத்துக்கு வந்தாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நகரத்துல இருக்கிற சர்வீசஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கலாம். ஒண்ணு. இல்லாவிட்டா அகைன் அட்வொகேசி, நம்ம வந்து அந்த கார்பரேட்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம நெகோசியேட் பண்ணி அவங்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்கணும். அவங்கள வந்து உங்களுடைய சேவைகள் எல்லாம் கிராமத்துல தான் ரொம்ப தேவைப்படுது, நகரங்களுக்கு நீங்க செய்யறீங்க, ஆனா கிராமங்கள்ல இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகள் எஸ்பெஷலி அவங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய சேவை ரொம்ப ரொம்ப தேவை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணோம்னா அவங்களும் ஒத்துப்பாங்க. நம்ம அவங்க கிட்ட ஒத்துக்கிற மாதிரி நம்ம பேசணும்னா அவங்களும் ஒத்துப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா அவங்களுடைய அட்டென்ஷன், அவங்க வந்து கவனம் வந்து சிட்டிஸ்ல செஞ்சு அவங்க கவனம் நம்மளுடைய கிராம பகுதிகளுக்கும் வரலாம். ஸோ அப்போ கிராம பகுதியில இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து நல்லாவே வந்து பயன்பெறுவாங்க. ஸோ மாவட்டம் சேவை மாவட்டத்துல வந்து மலர்மணல் புஷ்பராஜ் மூலியமா அவர் இல்லத்துல இருந்து வாழ்ந்திருந்து அவர் மூலியமா வந்து நம்ம சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில லிப்ட் ஆப்ரா பண்ணி அவர். சார் யாரு? ஓகே, ஸோ சார் சொல்ற மாதிரி ஒண்ணு பயனாளிகளை வந்து நகரத்துக்கு கொண்டு வரணும், இல்லைன்னா நகரத்துல இருக்கிற சேவைகள் எல்லாத்தையும் கிராமங்களுக்கு
எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கணும். இதுதான் வந்து சார் சொல்ற 2 ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐடியாஸ். பேக் டு யூ சார். Okay. Okay, there are many things that I can say to NGOs, but let me come to the point. How can we nurture? How can we support our own, group? People with disabilities group. We call it as a disabled people movement. What today it is happening in Chennai, it is a disabled people movement. All people with disabilities are fighting for their reservation, influencing the reservation policy of 4%. That is happening now. So what has to do? What is our role in making, government to convince? Okay, what is that we have to play a role in convincing the NGOs? What is the role that people with disability can play an important role in creating positive advocacy across the society, considering all the stakeholders? In my opinion, many of us, those who are affordable, those who are kind of a middle class, lower middle class, some of us are sitting in this panel are affordable certain things. One, we have to spare our time and energy to influence our own friends. Okay, come out of making them to come out from their houses and break the mindset of our own people. Okay, so we always, due to lack of exposure, when we were young, we were not knowing what to do, right? It is in the same phase, it's in the same way. Many youngsters today, they are cornered because of the access, because of the lack of support system. They are still there. How can we contribute ourselves to bring them to the larger forum like this? So we need to dedicate our time, we need to dedicate some of our portion of our resources to support our friends. This is one our role that we have to play. Secondly, those who are educated, how they can help other disabled people to come together and help them to fight for their own rights by creating a positive advocacy, play a mentorship role in promoting disabled people movement. That has to happen. It should be a voluntary led action has to happen. Then only we can see the changes. So when we see many volunteers comes to Samarthanam, okay, thousands of volunteers are ready to come and help. There are many volunteers in every village, every town, everywhere it is available. How that can be tapped, that we need to see and make use of their support and bringing up the disabled people movement. That has to happen. And we need to understand our laws and regulations. Okay, important points. The way I said, not chapter 3 talks about education. Chapter 4 of the RPD Act talks about employment, right? Like that, we need to have an understanding of our rights and legislation. But at the same time, when we advocate for the rights, we should not forget our duties and responsibilities. We should be, if you are a young boy or a young child, we should perform our role right properly at our house as a son or as a husband, as a wife, or whatever it is. So as a citizens of this nation, we have to perform our role effectively, so that become a kind of a model for others. Society observes us, right? If you are a dependent, society looks at in a different way.
if you are an earning member, if you are knowledgeable, then society looks at you in a different way. So what I am trying to urge my all friends is that, you know, have a patience to learn what is possible from our end, considering our own type and degree of disability, and try to contribute wherever we are in our free time. Okay, this is one. Secondly, when we talk about, you want to translate, Dr. Madan? Yes, sir. I'll finish this. Yeah, I'll finish this. So, sir, சொல்றது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல நிலைமையை ரீச் பண்ணவங்க, ஓரளவுக்கு நல்ல நிலைமையை ரீச் பண்ணவங்க, அவங்களுடைய ரிசோர்சஸ், அவங்களுடைய டைம், அவங்களுடைய எனர்ஜி, அவங்களுடைய அறிவு, கொஞ்சம் பணம், இதெல்லாம் கூட வந்து தே கேன் கான்ட்ரிபியூட். அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி வாலண்டியர் பண்ணி அடிமட்டத்தில் இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு உதவணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. வாலண்டியர்ஸ், அவர் சொல்றாரு, ஆயிரக்கணக்கான வாலண்டியர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ட்ரஸ்ட்டுக்கு தானாவே வராங்க, தானாவே முன் வராங்க. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம எப்படி டேப் பண்ணணும், அதெல்லாம் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா அடிமட்டத்தில் இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகளே நம்ம முன்னேற்றலாம், கண்டிப்பா முன்னேற்றலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் சார் சொன்னார் இல்லையா, எப்படி மாற்றுத்திறனாளிகளை சிட்டி கொண்டு வரலாம். ஸோ அப்போ நம்மளே நம்ம கம்யூனிட்டி, நம்ம இனத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளே உதவி செஞ்சோம்னா அவங்களுடைய ரைட்ஸை, அவங்களோட ரைட்ஸ்க்காக அவங்கள ஃபைட் பண்றதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு மானிட்டர் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, நல்லா இருக்கிறவங்க தே கேன் பி a குட் ரோல் மாடல் ஃபார் அதர்ஸ். ஸோ நான் வளர்ச்சி அடைந்தவங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் குறைச்ச டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் சரி, இல்லை சமுதாயத்துக்குமே சரி, நம்ம ஒரு நல்ல ரோல் மாடலா இருக்கலாம். நம்ம ரோல் மாடலா இருந்தோம்னா அப்போ எல்லாருமே வந்து சரி, மாற்றுத்திறனாளிகளால முடியும், மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை மட்டும் நம்ம வந்து எல்லாரோடையும் விதைச்சிட்டோம் அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும். கண்டினியூ சார், ப்ளீஸ். Yeah. So, if we want to make any changes in the lives of our friends, then we should be very practical in what we are doing. One is knowledge sharing, information sharing, and helping others to learn something it is possible from their end. Secondly, we need to be very accountable. Okay, whatever that we do, if I run an organization, I should be accountable every single pie which is meant for them. If I am a earner to my family, I should be accountable to my family, how much I earn, how much I spent, where I spent, things like that. If I am a student, I should be accountable to my mother, father, right? I should be accountable to my school teacher, so that what it is taught, what I learned, that needs to be inculcated in our habit. Okay, so this accountability has to be demonstrated. If we demonstrate, then others will follow us. So that has to happen, from our end. If we want to strengthen, disabled people movement in this country, okay, first thing, we have to organize ourselves. Okay, if we do not organize ourselves, then it is very difficult for us to tell others. Okay, we are all brothers and sisters. We should listen each other, we should contribute each other. Okay, there should not be a ego clashes between us. Okay, all of us are sailing in the same boat. We should cooperate each other, forget about our egos. Okay, whatever I am at the last ladder of the society, we are all equal. All of us are equal here. Disability is something which is, okay, societal problem, not the individual impairment. Okay, so what I'm trying to say, if I cannot go to the college or a school, it is a school responsibility or college responsibility that they have to make accessible everything for us. Okay, but it is not the case. System is responsible, government is responsible for that. If we are walking with our cane or a wheelchair,
accessibility is not there, toilet is not there accessible. So then it is a societal problem, it is not my problem, right? So basically, largely the issues of people with disabilities are individual, but the problems are plenty, but those are lies in the society. Society has to make these, issues corrected. In order to make these issues corrected, then we need to tell the way we should tell them. Okay, that has to happen. As I mentioned, we should have evidence, enough evidence to prove. Go to panchayat leader, go to the minister, or go to the corporate. Everyone should feel that yes, it is an injustice which is happening to people with disability. That is how we should frame the case against whatever that happens to us. So that is how we should do it. Over to Dr. Mani. எப்படி நம்ம வந்து உரிமைகளை பத்தி நம்ம பேசுறோமோ, அடுத்த முக்கியமான விஷயம் கடமை. ஸோ நமக்கு உரிமை வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கடமைகளையும் நம்ம ஒழுங்கா செய்யணும். ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுக்குன்ட்டு சில கடமைகள், ஸ்கூல்ல என்ன செய்யணும் அந்த கடமைகள். அதே மாதிரி ஒரு வளர்ந்தவர்கள், ஒரு வேலையில இருக்கிறோம், இல்லை எனிபடி NGO யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இருக்கிற கடமைகளை முதல்ல செய்யணும். முதல்ல கடமை செஞ்சாதான் அடுத்த உரிமைக்காக போராட முடியும். ஒண்ணு. அதே மாதிரி பிரச்சனை, இந்த ஊனம், இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கா இருக்கும். இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை, என்னுடைய பிரச்சனை. ஆனா அதனுடைய தீர்வு பாத்தீங்கன்னா அது சமுதாயத்துல தான் இருக்கு, சொசைட்டில தான் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு போக முடியல, ஒரு காலேஜுக்கு போக முடியல அப்படின்னா அப்போ அந்த காலேஜ்ல இருக்கிற, ஸ்கூல்ல இருக்கிற அந்த பேரியர் ஃப்ரீ என்வாயன்மெண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம். அதை வந்து எப்படி தீர்க்கலாம்? ஸோ அப்ப என்ன செய்யணும்? ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் எல்லாத்துக்குமே வந்து எவிடன்ஸ் வேணும். எல்லாத்தையும் எவிடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டான ஆளை போய் நெகோசியேட் பண்ணணும். இந்த பிரச்சனை இருக்கு, இப்போ இவங்க இத்தனை பேரால காலேஜுக்கு போக முடியல, ஏன்னா இந்த காலேஜ் இப்படி இருக்கு, அதுக்கான எவிடன்ஸ் கொடுத்து ஒரு பஞ்சாயத்து லீடர்கிட்டயோ இல்ல ஒரு மினிஸ்டர் கிட்டயோ யார்கிட்ட போனா அந்த வேலை முடியும் அப்படின்னு கரெக்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி நெகோசியேட் பண்ணி அந்த காலேஜை எப்படி மாத்தலாம், அந்த ஸ்கூல் எப்படி மாத்தலாம், அந்த ஸ்கூலை மாத்தினா இவ்வளவு பேர் வந்து படிப்பாங்க, அந்த காலேஜை மாத்தினா இவ்வளவு பேர் படிப்பாங்க அப்படின்னு அவங்கள நம்ம வந்து we should convince them. அதை கன்வின்ஸ் பண்ணோம்னா அவங்க ஒத்துப்பாங்க. ஏன்னா வந்து நமக்கு வேண்டியது அவங்கள ஒத்துக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து வித் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளால கண்டிப்பா வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய வாழ்க்கையை வந்து முன்னேற்ற முடியும் அப்படின்றதுல வந்து சார் இஸ் ஃபர்ம் ஆன் தட். பேக் டு யூ சார். Yes, yeah, and I'll not take much time. Last but not the least, there are many speakers waiting. See, wherever we are, whatever work that we are doing, we should be honest in doing what we do, right? That has to be inculcated in our professional, practices, right? When I talk about accountability, say for example, I'm working for Samarthanam, right? I should do best in Samarthanam. That is the strong willingness that I should have, right? If I'm a government panchayat officer or whatever worker, I should do the best. Others should feel that yes, this fellow, in spite of different problems, he does the best. That kind of a commitment that we should demonstrate. And when we promote people with disability, they should tell us, yes, my friend so and so has done this for me. For example, I always, very high gratitude to my friend Victor. Okay, when we used to sit together and study, if anybody sighted person reads it, okay, he used to listen entire chapter and used to brief me in a very understandable manner. That is the intellectual capacity that he has. I learned a lot from him. I will not shy away from this at all, and at any point of time, right? So he, working with him, I learned a lot from him. So that honesty that we should have among ourselves, give credit to people who have done for us, okay? That kind of a humiliation, humbleness that we should develop. Sir, you are not audible, sir. Yes, that assertiveness is also very important. We should inculcate in our
life. Thanks for giving me this opportunity. I can speak more, but many other speakers are waiting. I request Varadakutti sir to take it forward after the translation of Dr. Madan. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் சார் சொன்னது ஹானஸ்டி, இன்டெகிரிட்டி, டெடிகேஷன். எந்த வேலையை நீங்க செய்வீங்களோ அந்த வேலையில நீங்க உங்களுடைய முழு ஈடுபாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. 100% முழு ஈடுபாடு. ஏன்னா மற்றவங்களை விட உங்களை மற்றவங்க கவனிப்பாங்க, நீங்க கவனிக்கப்படுவீங்க. அதே மாதிரி இப்போ மற்றவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்குற உதவி, அதை நீங்க நிச்சயமா அதை நீங்க அக்னாலேஜ் பண்ணணும். இப்போ சார் சொல்ற மாதிரி டாக்டர் விக்டரை பத்தி சொல்றாரு. அவர் ரொம்ப ஹைலி டேலண்டட். ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு புக்கை படிக்கணும்னாலும் படிச்சு அதோடைய முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவ்வளோ அழகா சொல்லி கொடுப்பாரு. அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய படிச்சுக்கிட்டேன்னு வேற சார் சொல்றாரு. ஸோ இஸ் அக்னாலஜிங். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த வேலையில ஒரு முழு ஈடுபாடு வேணும், ஒரு முழு கமிட்மெண்ட் வேணும். பிளஸ் ஆனஸ்டி, எதுவுமே உண்மையா இருக்கணும். உண்மையா இருந்து நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நம்ம போராடணும், நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய நன்மைக்காக நம்ம பாடுபட்டோம் அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமா மேம்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் விஸ்டம். தேங்க்யூ சார். Thank you very much. Thank you. Back to Varadakutti sir. Yeah, thank you, Mr. Shivram, for your very, very useful piece of advice, sharing a lot of information, and also sharing about what you do in Samarthan and your achievements in Samarthan, and also about Dr. Victor, who is going to speak now. So thank you, Shivram. And in our concluding remark by Dr. Chidambaram and me, we'll explain more about what you have dealt in your speech and all. Now over to Dr. Victor. Before that, Sriram, you want to say anything? No, sir. Please go ahead, sir. Okay. So now I request Dr. Victor to start his presentation, and which will be translated into Tamil by Mr. Kanagasabapati. Yeah, thank you very much, Sriram, all the office bearers and the members of this congregation for giving me this opportunity to share my experiences in the field of disability and development. Sometime in 2001 and 2002, I was working with the development organization. The mandate of that organization was to include persons with disabilities with the development organizations which they were working. It was basically an international development organization, funding organization. I was working with their disability unit, and my mandate was to build the capacity of the partner organizations, basically their development agencies, to include persons with disabilities in their development actions and processes. Okay, Mr. Kanagaswabari, please translate, sir. இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் பேரவைக்கு மிகவும் நன்றி. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து எங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு பேரவையின் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. என்னுடைய வேலை காலத்தில் 2001, 2002 ஆண்டுகளில் நான் ஒரு சர்வதேச என்ஜிஓல பணிபுரியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த நேரத்தில் அது ஒரு ஃபண்ட் நிறைய விதமான அமைப்புகளை பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அவங்களுக்கான கெப்பாசிட்டியை டெவலப் பண்ணி பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கிடைத்தது. அதில் நிறைய அனுபவங்கள் கிடைத்தது. எஸ், over to you, Victor. So we started implementing the mandate of the organization
we started working with more than 80 partner organizations. Basically, they were working with different thematic areas like Dalit people's rights, Adivasi rights, natural resources, environment, women empowerment, street children, so on and so forth. So my job was to build the capacity to include persons with disabilities. We started with building the capacity and to try them to organize into a network. So we had first meeting. We discussed about the mandate. We discussed about the subject matter. We discussed about the issues which persons with disabilities are facing, and we agreed upon upon an action plan for 3 months. Within 3 months, we have to do this. We have to include these many people with disabilities into the development actions and processes, and we'll do this, we'll do that. All these things happened in that meeting, and again we called them for after 3 months for the next meeting. தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலமாக 80 தொண்டு நிறுவனங்களுடன் வேலை புரியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. 80 தொண்டு நிறுவனங்களுடைய பணியை மேம்படுத்துவதற்கு. அந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் பலவிதமான பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தன. ஆக்சுவலி லைக் ஆதிவாசி சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவது, ஒடுக்கப்பட்ட நலிந்த சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவது, மற்றும் சுற்றுப்புற சூழல், தெருவில் இருக்கக்கூடிய அனாதை குழந்தைகளுடைய மேம்படுத்துவது, அது மாதிரியான நிறைய பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த பணியில எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி மாற்றுத்திறனாளிகளை உள்ளடக்கி எவ்வாறு மேம்படக்கூடிய டெவலப்மெண்ட் விஷயங்களை செய்வது. ஸோ அது சம்பந்தமான ஒரு பணி எனக்கு கிடைத்தது. ஒரு முதல் 3 மாத காலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்புகளை சந்தித்து அவர்களை எவ்வாறு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு மேம்படுத்தக்கூடிய பணிகளுக்கு உள்ளே சேர்க்க முடியும் என்று நிறைய கூட்டங்களை போட்டு பேசி அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தோம். திரும்பவும் 3 மாதம் கழித்து கூட்டத்தை கூட்டி அவங்களை அழைத்து எவ்வாறு அவங்க பங்கெடுக்க முடியும் என்பதை பற்றி விவாதித்தோம். Over to you, sir. This process continued for 1 year. The second meeting, few people dropped. The third meeting, some more people dropped. And the fourth meeting, only 5-10 people were there. 5-10 organizations were there. And after that, a group of people sat together and thought that this strategy will not work at all. So we have to change our strategy in order to reach the last person of this country to promote the empowerment. Unless we directly work persons with disabilities, our strategy will not work. We cannot reach the last person of this country. இந்த மாதிரியான பணிகளை 1 வருட காலமாக தொடர்ந்து செய்தோம். 2வது மீட்டிங், 3வது மீட்டிங், 4வது மீட்டிங் என்ற வரிசையாக மீட்டிங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு அப்புறமாக அதை நடத்தினோம். ஒவ்வொரு மீட்டிங்கிலும் சில நபர்கள் குறைந்து கொண்டே வந்தார்கள். கடைசியாக பார்க்கும்போது ஒரு 5 இல்லைங்கிற ஒரு 10 நபர்கள் மட்டுமே பாக்கியாக எஞ்சியுள்ளார்கள். அவ்வாறு ஒரு அனுபவத்தை பெற்ற பின்னர் இந்த மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறை ஸ்ட்ராட்டஜி நமக்கு வெற்றியை கொடுக்காது. டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல அவங்கள பங்கெடுக்க வைக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள உள்ளடக்கி அவங்க மூலமா அந்த விஷயத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் மட்டுமே அணுகுமுறையினுடைய மாற்றம் நம்முடைய அவசியம். அப்பதான் நம்மளால இது வெற்றிகரமா செய்ய முடியும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தோம். Yes, over to you, sir. We also discussed government has been working, development agencies are working, disability organizations working, the community is working, society has been working. All these people, all these stakeholders have reached
only 5 to 10% are people with disabilities. Rest 80% were not reached. Even the government had not provided a piece of paper. That time UDID was not there. The disability certificate was there. That was also provided once in a month. Only 5 to 10% people with disabilities had accessed that piece of paper. We thought that if the government could not provide a piece of paper to people with disabilities, then how the government can reach the remaining 80% of people and fulfill their aspirations and ambitions. So we have to directly engage with people with disabilities so that they can take charge of their own lives and they can build their own lives. பலவிதமான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் பலவிதமான அமைப்புகள் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய மேம்பாட்டிற்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு செய்தாலுமே ஒரு 5 ஒரு 10% மாற்றுத்திறனாளிகளை மட்டுமே அவர்கள் அவருடைய மேம்பாட்டுக்கான ஒரு விஷயத்தை செய்து தர முடிந்திருக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில். ஏன் அப்படி பார்த்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கான சான்றிதழ், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ் அப்பெல்லாம் UDID இல்லை, வெறும் பேப்பர்ல தான் கொடுத்தாங்க. அந்த பேப்பரை கூட கவர்மெண்டால எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்க முடியல. ஸோ 80% மக்களுக்கு வந்து அந்த சான்றிதழ் கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இருந்தது. ஸோ அப்பதான் வந்து புரிஞ்சது, ஆக்சுவலா நேரடியாக மாற்றுத்திறனாளிகளை சந்தித்து அவர்களை கண்டறிந்து அவர்களை குழுக்களாக்கி அவர்கள் மூலமாக வேலை செய்தால் மட்டுமே 80% விடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளையும் மேம்படுத்துவதற்கான சாத்தியம் இருக்கும், இல்லைன்னா அதுக்கான வாய்ப்பே இருக்காது அப்படின்னு நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம். So we changed our strategy. We advertised on a local newspaper that we are conducting the capacity building exercise to persons with disabilities in Jharkhand. We started with in Jharkhand. So we organized this training in Jamshedpur. 35 people participated. We had 5 days training program. At the end of the day, the federation was named as Jharkhand Viklang Manch, Jharkhand Viklang Forum. So Jharkhand Viklang Manch. And we agreed upon 5 action points. Each should go back to their own district and identify 10 members and form a committee. That is the first action. The second action, each will volunteer at least 2 days in a month to help other person with disabilities to generate awareness and access entitlements from the government. So in that manner, we agreed upon 5 action plans and called them after 3 months. எங்களுடைய அணுகுமுறையை மாற்றி செய்தித்தாளில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டியை பில்ட் பண்றதுக்கான ஒரு பயிற்சி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம். அதன் மூலமாக விண்ணப்பங்களை வரவேற்று ஒரு 35 நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து 5 நாட்கள் அவங்களுக்கான பயிற்சி கொடுத்தோம். இது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நடந்தது. அந்த பயிற்சியினுடைய முடிவில் ஒரு 5 விதமான செயல் திட்டங்களை தீட்டினோம். ஒவ்வொருவரும் அவங்கவுங்களுடைய மாவட்டத்திற்கு சென்றடைந்த பின்னர் ஒரு 10 நபர்களாக வந்து கண்டுபிடித்து அவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும். ஒரு 2 நாட்கள் மாதத்துல இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்காக செலவிடணும். அவங்களுக்கான விழிப்புணர்வு, அவங்களுக்கான அணுகுதல் பிரச்சனை, அவங்களுக்கு என்னென்ன வந்து உதவி உபகரணங்கள் அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் மற்ற நிறுவனங்கள் வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கோ அதெல்லாம் செய்து கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு 5 விதமான செயல் திட்டங்களை தீட்டி அதை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி அனுப்பணும். திரும்ப அடுத்த மீட்டிங்க்கு வரும்போது அதை செய்து நீங்க கொண்டு வரணும், காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓவர் டு. So after 3 months again we met there were more than 35 people, and out of
4 action points were successfully completed by these the 35 people who participated in the first meeting. And we had 2 days review and planning meeting, and again action plan was agreed, and this process continued, and this process was replicated in other states. This process was replicated in Uttar Pradesh, this process was replicated in Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, and Rajasthan, and basically North Indian states, um, uh, which were underdeveloped, and people who were very poor. People had no access to government entitlements. And do you know what is the pension rate of pension? Just 300 rupees that time, 300 rupees per month, 300 rupees per month. And that also only 10 to 15% had access that pension. So this process was replicated, and finally, after 1 year, we organized a state level meeting where 50 people participated, and we discussed important issues with regard to persons with disabilities. We discussed about policy advocacy. We discussed about national and human rights national and international human rights instruments, and all these things, how to do advocacy, policy advocacy, and all these things. This process continued. We followed top to bottom approach. We followed top to bottom approach. We went to the state, identified 50 people from different districts, asked them to go back to their districts, and district level committees were formed, and district meetings were conducted, capacity were developed, asked them to go back to their own blocks, and asked them to form block level committees. After block level, we unable to go because of our resources and crunch of resources and human resource, lack of human resource also. So this process continued till 2000. By that time, these people had reached 5 lakh people. 5 lakh people had accessed government entitlements just because of the voluntary actions of 10,000 volunteers, disabled activists, we call them. இந்த பயிற்சியை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா 3 மாதத்துக்கு அப்புறமா திரும்ப அவங்களை கூப்பிட்டோம். ஒரு 2 நாள் அவங்களுக்கான கலந்தாய்வு பண்ணோம். எத்தனை விஷயத்த அவங்க செஞ்சு முடிச்சாங்கன்னு. 5ல 4 விஷயத்த அவங்களால செஞ்சு முடிக்க முடிஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ திரும்பவும் அவங்களுக்கு ஒரு செயல் திட்டத்தை அவங்க கூட பேசி ஒரு மனதா தீர்மானம் பண்ணி திரும்பவும் அவங்க செயல் திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்காக அவங்களுடைய சொந்த மாவட்டங்களுக்கு திரும்பி போனாங்க. ஸோ இது மாதிரியான விஷயம் திரும்ப 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 நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இது ஆரம்பிச்சது ஜார்க்கண்ட்ல இருந்தாலும் மற்ற மாநிலங்கள்லையும், வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உத்தரப்பிரதேசம், ஒடிசா, மத்திய பிரதேச, மகாராஷ்டிரா, பீகார், ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்கள்ல இதே விஷயத்தை திரும்பவும் நாங்க செயல்படுத்தணும். ஸோ அந்த நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இந்த மாநிலங்களை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னாச்சுன்னா, இந்த மாநிலங்கள்ல தான் ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையான மாநிலமா இருந்துச்சு. அந்த மாநிலங்கள்ல தான் அவங்களுக்கான அரசு சார்ந்த ஒரு சேவைகள் மிக குறைவா கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு 10%, 15% தான் அரசு சார்ந்த சேவை கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு வருஷ காலத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஸ்டேட் லெவல்ல ஒரு கலந்தாய்வு பண்ணோம். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான இன்னும் தேவையான அறிவுபூர்வமான விஷயங்களை கொடுத்தோம். ஆக்சுவலா லைக் பாலிசி டாக்குமெண்ட், இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல, சர்வதேச லெவல்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லி அவங்கள இன்னும் நல்லா வலுப்படுத்த வச்சோம். மேலிருந்து கீழே அணுகக்கூடிய அணுகுமுறையை பயன்படுத்தணும். முதல்ல மாநில அளவுல அந்த பயிற்சியை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு கொடுத்து அவங்கள மாவட்டத்துக்கு அனுப்பிச்சு, மாவட்ட அளவுல அவங்கள இன்னும் பிளாக்ல இருந்து
நபர்களை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லி அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து பிளாக் லெவல்ல குழுக்களை அமைக்க சொல்லி சொன்னோம். ஸோ பிளாக் லெவலுக்கு கீழே நாங்கள் போக முடியல. அந்த நேரங்களில் வந்து அதுக்கு தேவையான ரிசோர்சஸ் எங்க கையில் இல்லை. ஸோ இது மூலமா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 லட்சம் மக்களுக்கு அரசு சார்ந்த பயன்களை எடுத்துட்டு போனோம். ஸோ 5 லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒரு 10,000 தன்னார்வலர்கள் மூலமாக இந்த மொத்த விஷயத்திலையும் வந்து பயன்பெற்றாங்க. ஸோ மிக ஒரு சிறந்த ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு விஷயமாக இது இருந்தது. All these state federations were federated and named as Rashtriya Viklang Manch, which means National Confederation of the Disabled. And as far as policy advocacy goes, they had taken up many policy advocacy issues, not only with regard to persons with disabilities, but also development issues. Many interesting. One campaign was give us license to beg. They clearly told to the government of Jharkhand, you are utterly failed to give us employment opportunity. At least give us license to beg. We will beg and leave our lives. The second advocacy campaign was roadblock campaign. The road was not good. People were suffering. So they blocked the road for entire day. And after the entire administration came there and they repaired the road. And the third one, 3 times the Jharkhand Viklang Manch graved the legislative assembly of government of Orissa. There were so many advocacy, both hardline and softline advocacy initiatives were taken up by this Viklang Manch. Unfortunately, 2012, ActionAid stopped its support to build the capacity. They supported only capacity building exercises, and other 2 organizations which were involved, Leonard Chacha Disability and CPM, they also stopped their support. So now these people are continuing their own actions and processes in their own way, in a small way, but still significantly they are contributing to advancing the rights of persons with disability. One thing I forgot to tell you, after national level training program, we conducted TOT, training of trainers. We called 50 active disabled activists and trained them how they can go back and train other disabled activists so that they can train, and this will percolate down and more disabled activists are generated and they will lead the movement. ஸோ இந்த அமைப்புக்கு ராஷ்டிரிய விக்லாங் மஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை கொடுத்தோம். ஸோ ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இந்த ராஷ்டிரிய விக்லாங் மஞ்ச் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருந்துச்சு. இவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விஷயத்தை மட்டும் முன்னெடுக்காம மற்ற மேம்பாடு என்ன தேவையோ சமுதாயத்துல அந்த விஷயங்களை கூட முன்னெடுத்து வந்து அவங்க செயல்பட்டாங்க. அவங்க அவ்வாறு செய்யும் போது நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் கவனத்துக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க. அது சில விஷயம் வந்து ரொம்ப மென்மையா எடுத்துட்டு போனாங்க, சில விஷயம் ரொம்ப கடினமான விதத்திலையும் கூட எடுத்துட்டு போனாங்க. சில போராட்டங்கள்லாம் கூட நடத்துறாங்க. அப்போ வந்து எங்களுக்கு பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு உரிமை கொடுங்க, ஸோ அது மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை வந்து முன்னாடி வச்சு ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்க. அது மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்த்துச்சுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு சரியில்லை, அந்த ரோட்ல எப்படி நாங்கள் பயணம் பண்றது, அப்போ அந்த ரோடை வந்து ஒரு நாள் முழுதும் வந்து அதுல பயணம் பண்ணாம அதை வந்து பிளாக் பண்ணி தடுத்தாங்க. ஸோ அரசுல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள்லாம் வந்து அந்த ரோடை வந்து சரி பண்ணி கொடுத்தாங்க. 3 முறை ஜார்க்கண்ட் விக்லாங் மஞ்ச் ஒடிசாவுக்கான ஒரு விஷயத்த வந்து போராட்டம் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டு கூட சப்போர்ட் பண்ணி விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் ஒரு எதிர்பாராத விதமாக 2012 வந்து ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்த நிதி உதவியை நிறுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துச்சு.
ஸோ குறிப்பிடும்படியாக ஆக்ஷன் எய்டு, லினாட் செசேர், சிபிஎம் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பண உதவியை நிறுத்திட்டாங்க. ஆனாலும் கூட இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய லெவல்ல என்ன ஒரு சேவையை செய்ய முடியுமோ, என்ன ஒரு முன்னெடுப்பை எடுக்க முடியுமோ அதை மிக சிறந்த முறையில முன்னெடுத்துட்டு இன்னைக்கும் வந்து பணிபுரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க மாற்றுத்திறனாளியுடைய வாழ்க்கை மேம்படுவதற்காக மிக சிறந்த முறையில இப்பவும் சிக்னிஃபிகண்டா செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒன்னு சொன்னா மறந்துட்டேன், ஆக்சுவலா டிஓடி அப்படிங்கிற ஒரு இது மூலமா, ட்ரெயினர் ஆஃப் ட்ரெயினர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு முறை மூலமா ஒரு 100 மாற்றுத்திறனாளி ஆக்டிவிஸ்ட வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க கீழே வந்து இன்னும் ஃபர்தரா நிறைய பேரை ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சியை முன்னெடுத்தோம். அதுவும் மிகவும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஓவர் டு யூ சார். I'll conclude saying that I used to motivate, I and my group members used to motivate these activists. See, if you don't take the charge of your own lives, nobody will come and help you. Government will not help you. NGOs will not help you. Even God himself or herself will not help you unless you have to take your charge of your own life and do something and try to work towards that. That motivated them, that sustained their motivation level, and that is still continuing. I think that's all from my side. I'll be there to answer your questions. Thank you very much. கடைசியாக நான் என்னுடைய ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய செய்திகள்ல முக்கியமா சொல்லக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க கையில் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கைய நீங்க கையில் எடுத்து நீங்க முனைந்து முயற்சி செய்யறதுக்கு முயலுங்க. அப்பதான் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை மேம்படும். எந்த ஒரு அரசோ அரசு சாரா நிறுவனமோ இல்ல கடவுள் கூட வந்து உங்களை வந்து தூக்கி விடணும்னு யாரும் முனைய மாட்டாங்க. நீங்க உங்களை தூக்குறதுக்கு முன்னேற்றதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணால் ஒழிய நீங்க மேம்பட முடியாது. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நான் வந்து தெளிவா எல்லாருடைய மனசினுடைய அடி ஆழத்துல விதைச்சேன். அது வேலை செஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பகிர்ந்துக்கிட்டு என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். இப்போ நான் உங்க கூட பேசுறதுக்கு, உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன். Thank you, Dr. Victor, and thank you, Mr. Kanagaswapati. Thank you, Dr. Victor, for your nice speech and also explaining the practical approach to the issues of the differently abled. And thank you, sir. And our next speaker is Mr. Muthuraj. Mr. Muthuraj is there. Muthuraj from Samarthanam. And Muthuraj is the project head of Assistive Technology Accelerator of our Samarthanam. Hello. Mr. Am I Muthuraj. audible? Yes. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். I'm basically from Karnataka. ஆனா நான் கர்நாடகா தமிழ். ஸோ நான் பெங்களூர் தமிழ்ல பேசுவேன். That is okay, everyone. Okay. So first of all, எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு அழைச்ச வரதகுட்டி சாருக்கும், என்னுடைய மென்டர் அண்ட் குரு ஸ்ரீராம் சாருக்கும், அண்ட் மை ரிப்போர்ட்டிங் பாஸ், நம்ம ப்ரோக்ராம் ஹெட், சமர்த்தனம் முடிய ப்ரோக்ராம் எல்லா வேர்டிகலுக்கும் ஹெட்டாக இருக்க நம்ம தேஷ்பாண்டே சார் அண்ட் ஆல்சோ விக்டர் சார் இருக்காரு. எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் உங்களெல்லாம் சந்திச்சு என்னுடைய ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்புக்காக. ஆக்சுவலி நானும் வந்து என்னுடைய ஒரு சின்ன, எனக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்குங்க சார்? அதுக்கு ஆல்ரெடி இட்ஸ் 9. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அல் பிளான் மை டாக். சார் வரதகுட்டி சார், எனக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்குங்க?
எவ்வளவு நேரம் பேசலாம் நானு? Take 15 minutes. 15 minutes-ங்களா? ஓகே ஓகே fine. I'll try to finish off within 15 minutes, sir. Thank you, sir. 15 to 20 minutes, please. Okay, sir. நன்றிங்க. Okay. ஸோ என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்து அதுக்கப்புறம் I'd like to talk about my work actually. ஸோ நான் வந்து என்னுடைய கரியரை வந்து நான் இந்த ஐடி ஃபீல்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் ஆக்சுவலி எப்போனா இந்த கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் அப்போதான் புதுசாக இந்தியாக்குள்ள ஐடி வரக்கூடிய டைமில், ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 95, 98 அந்த மாதிரி டைமில். அப்போ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ ஃபெல்ட் எனக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேக்கிங் மை பிரெட் அண்ட் பட்டர், என்னுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி பிரெட் அண்ட் பட்டர் நான் என் வயிற்று கலவர் இது இல்லாமல் ஐ ஷுட் யூஸ் மை ஸ்கில் ஃபார் சம் காஸ், பிகாஸ் ஐம் மேக்கிங் மை பாஸ் ரிச் ஒர்க்கிங் இன் ஐடி கம்பெனி இல்லைங்களா. ஸோ நான் வந்து சிஸ்டம் அட்மினாக இருந்தேன், கம்ப்யூட்டரெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணுறது, நெட்ஒர்க் ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் ஐ ஷிஃப்டட் மை செல்ஃப் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலேருந்து சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் செக்டருக்கு நான் ஷிஃப்ட் ஆயிடுனேன் நான். அப்போ வந்து சவுத் இந்தியா ஃபுல்லும் முழுவதும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்ஸ்ஃபார்ம் ஃபேஸ் அவுட் ஆர்கனைசேஷன், அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சென்ட்ரல் செக்ரட்டேரியட்டில் 7 ஃபோக்கஸ் ஏரியா, தலித், ஆதிவாசி, விமென், செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ், டிரான்ஸ்ஜெண்டர், நேச்சுரல் ரிசோர்ஸு, ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் இது போலலாம். ஸோ அதில் வந்து டெக் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபுல்லு ஐடியை பார்த்துட்டு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தென் சுனாமி வந்தது. சுனாமியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. இன்ஃபேக்ட் பாண்டிச்சேரி தான் என்னுடைய சுனாமி செக்ரட்டேரியட்டாக இருந்தது. அப்போ வந்து அந்த இது ரிலையன்ஸ் 501 கொம்பு வச்ச ஃபோன், அதை வச்சு தான் லைக் ஃபுல்லு டாக்குமெண்டேஷன், ஃபுல் நெட்ஒர்க்கெல்லாம் இன்டர்நெட்டெல்லாம் இது பண்ணி அப்போது இது பண்ணேன். அண்ட் அதெல்லாம் ஆன உடனே டிசபிலிட்டி ஸ்பேஸ் தான் எனக்கு ஒரு கடைசி ஒரு சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டில் எக்ஸ்போஜர் ஆகாத ஒரு விஷயம்னா அதுதான். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் லைக் என்னுடைய டீனேஜ் ஃப்ரெண்டு வந்து டோட்டலி பிளைண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ எனக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி உள்ள ஆட்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் சொல்லிட்டு நான் யோசித்து இது ஒரு என்னுடைய டிசபிலிட்டி ஸ்பேஸில் வந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து இது எனேபிள்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்தேன். நான் அங்கே வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன சொன்னாங்க, நீ வந்து ட்ரெயினருக்காக நான் இது பண்ணேன். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, நீ ட்ரெயினர் கிடையாது, ட்ரெயினர் இல்லாமல் நீ ஜாஸ்தி அதிகமான விஷயம் பண்ணலாம். ஸோ யூ யூஸ் யுவர் டெக்னாலஜி, நீ வந்து டெக்னாலஜியை வச்சு நம்ம மாற்றுத்திறனாள் ரைட் மற்றவர்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அதுக்குடைய ரிசர்ச் பண்ணு, அதை வந்து ஒர்க் பிளேஸ் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வந்து இந்த பார்வையில்லாதவங்க என்ன மாதிரியெல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம், நோக்கு கையில் செய்யக்கூடிய வேலையை எப்படி நம்ம வேற ஆர்கன்ஸ், வேற எசன்ஸ், வேற ஃபங்க்ஷனல் எபிலிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வச்சு எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம், அப்படியே ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ லைக் இப்படியே நான் ஒர்க் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இதாகி லைக் கரண்ட்லி ஐம் வித் சமர்த்தனம். எனக்கு வந்து இந்த ஸ்பேஸில் டிசபிலிட்டி ஸ்பேஸில் மெயின்லி டெக்னாலஜி அதான் என்னுடைய கோர். டிசபிலிட்டி வந்து ஒரு நரம்புனாக்கா அதில் இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஒரு ரத்தம்னு சொல்லலாம் எனக்கு. ஸோ அப்படியா லைக் இந்த ஒரு கடந்த ஒரு 15 வருஷமா இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கேன் நான். ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 65 டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸை நான் உருவாக்கி அதில் ஒரு சில கம்பெனிஸ் அதை பெரிய ப்ரோட்டோடைப்பாக கூட பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லைக் நான் வந்து இப்போ ஆக்சுவலி சமர்த்தனமில் கடந்த 2 வருஷமா இந்த அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி அக்சலரேட்டரோடைய ப்ராஜெக்ட் லீடாக இருக்கேன். தேஷ்பாண்டே சார் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி அக்சலரேட்டர். இது இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா, நாங்கள் 2 விதமான வேலைகளை செய்வோம். ஒன்று வந்து ரியாக்டிவ், இன்னொன்று வந்து ப்ரோஆக்டிவ். ப்ரோஆக்டிவ் ரியாக்டிவ் எப்படி தமிழில் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒன்று வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெருப்பு, இப்போ வீட்டில் திடீர்னு நெருப்பு வந்தது, என்ன பற்றிட்டு எறியுது, அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பொறுமையாக யோசிக்க மாட்டோம் இல்லை, திப்புன்னு ஓடி நம்ம தண்ணியை எடுத்து ஊற்றி அவசரமாக பண்ணுவோம், ரியாக்ட் பண்ணுவோம். இன்னொன்று ப்ரோஆக்டிவ்,
ஸோ வருமுன் காப்பும் லைக் நாளைக்கு ஃபயர் வராமல் இருக்கணும்னா இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எங்களுடைய இந்த ஏடிஏ லேப்ஸில் நாங்கள் 2 விதமான வேலைங்க செய்கிறோம். ஒன்று வந்து ரியாக்டிவ், இன்னொன்று ப்ரோஆக்டிவ். ஸோ ப்ரோஆக்டிவ்ல நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒன்று இந்த நம்ம பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரிக்குவயர்மெண்ட் தேவை. ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுவோம், அதுக்கு கூடிய ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். இன்னொன்று ரியாக்டிவ்ல என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்குள்ள தேவைகளை கொடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரியாக்டிவ் பேசிஸில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஊனமுற்றவர்கள் இருக்காங்க, சாரி மாற்றுத்திறனாளி, ரைட், தட்ஸ் ரைட் வேர்டு, சாரி. ஸோ லைக் மாற்றுத்திறனாளிங்களுக்கு தேவையான டிஜிட்டல் நான் டிஜிட்டல் டிவைசஸை நாங்கள் கொடுப்போம். அவங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருக்கலாம், ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டாக் பேக்ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர், டாக்கிங் மொபைல் சாஃப்ட்வேர், பார்வை இல்லாதவங்க அது மூலிமா கேட்டுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ லைக் அது போல் லைக் அப்புறம் மோட்டரைஸ் வீல் சேராக இருக்கலாம். ஸோ லேப்டாப் வித் டாக்கிங் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் லைக் ஜாஸ் என்விடியா இருக்கலாம். இது போல் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு தேவையான டிஜிட்டல் நான் டிஜிட்டல் டிவைஸை கொடுப்போம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம். ஸோ லைக் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயர் அதுக்கு முன்னாடி இயர் சேர்த்து நாங்கள் 30 ஸ்கூலுக்கு 30 இந்தியா முழுவதும் 30 பிளைண்ட் ஸ்கூலில் நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் லேப் இது ஜாஸ் என்விடியா ஸ்க்ரீன் ரீடர், அப்புறம் இந்த கிபோ ஓசிஆர் டிவைசஸ், அந்த பிரிண்டட் புக்குங்களெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி படிக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் ஸ்கேனர் அது போல் நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலி நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட 2 ஸ்கூலில் இந்த வருஷம் கொடுத்தோம். ஒன்று வந்து புதுக்கோட்டை, இன்னொன்று சென்னை. அது இல்லாமல் 2 யூனிவர்சிட்டி கூடயும் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், அவங்களுக்கு மாடர்னைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 3ஆவதாக இன்னொரு நம்ம பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் அந்த வகையில் 3 யூனிவர்சிட்டியை சொல்லலாம் கூட. ஸோ அது இதை தவிர்க்க ரியாக்டிவ் பேசிஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஒரு மோர் தென் 200 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருக்கு. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நம்ம ஸ்மார்ட் போர்டை கொடுத்து இருக்கோம், ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூமா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் மினி சயின்ஸ் லேப், அது அந்த சயின்ஸ் லேப்ஸ் ஸ்கூல்ல அந்த சயின்ஸ்க்கு தேவையான டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாடல்ஸ் அது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அதுக்கான செட்டப்ஸ். அப்புறம் டிங்கர் லேப்ஸ், இன்னோவேஷன் டிங்கர் லேப்ஸ், அதில் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம், ஸ்டெம் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவோம். அது பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். ஆனால் ரியாக்டிவ் பேசிஸ் இது போல் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்துட்டு இம்மீடியட் தேவைன்றதுனால. அண்ட் இன்னொன்று ப்ரோஆக்டிவ் பேசிஸை நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஏன்னா இந்த டெக்னாலஜி, அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி, ஐடினா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் தொழில்நுட்பம், ரைட்? இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜினா உதவும் தொழில்நுட்பம், ரைட்? ஸோ லைக் இந்த உதவும் தொழில்நுட்பம், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐம் யூசிங் த ரைட் டேர்ம் இன் தமிழ். ஸோ இந்த ஏடிஏ வந்து இதை ஒன்று வந்து இந்த ஏடி ரொம்ப புதுசாக இருக்கு, இன்னும் லைக் இந்தியாக்குள்ள அண்ட் ஒரு சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட ரொம்ப பேருக்கு இதை பற்றியான அவேர்னஸ் இல்லை. இன்னும் நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ்லேயே எடுத்துக்கணும்னா கூட அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த டெக்னாலஜியை பற்றி ஜாஸ்தி பேருக்கு அவேர்னஸ் இருக்காது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா டெக்னாலஜி வந்து லைக் நான் டிசபிள்டு பீப்புள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, நான் டிசபிள் பீப்புளுக்கு அவங்க டெக்னாலஜி அவங்க வாழ்க்கையை ஈஸியாக பண்ணும். பட் in case of person with disability, it makes their life possible. This is a like punchline by our Dr. Mantesh. Our எப்பயுமே சொல்லுவாரு, technology makes non-disabled people's life easy, but in case of persons with disability, it makes it possible, right? So அப்படி இருக்கும்போது இந்த டெக்னாலஜியை வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும், பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு, ரைட்? பட் ஆக்சுவலி உண்மை சொல்ல போனா இந்த அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப விலை அதிகமா இருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாஸ் சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்காங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷுவலி இம்பேர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்வை இல்லாத நம்ம நண்பர்கள் ஜாஸ்தி பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றது ஜாஸ்.
பட் அந்த ஜாஸ் ஃப்ரீ கிடையாது. லைக் இட் காஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லைசன்ஸ் 60,000 ரூபாய் இருக்குங்க, 60,000 rupees. ஸோ லைக் எல்லாராலையும் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் வேர் லைக் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு சி ஹவு வி கேன் மேக் டெக்னாலஜி அஃபோர்டபுள் அண்ட் ரீச்சபிள் டு பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ். ஸோ லைக் இந்த ஒரு அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜியை சுற்றி ஒரு 360 டிகிரி அப்ரோச்சை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், கன்சல்டேஷன் ஒர்க் ஷாப் பண்ணோம். டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் accessibility specialist, அப்புறம் இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் லைக் IIITB, IIT சென்னை, அவங்கள எல்லாரையும் கன்சல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி ஃபுல் எல்லாருக்கும் போய் சேர்க்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்னும் கன்சல்டேட்டிவ் ஒர்க் ஷாப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம யோசிச்சோம் ஒரு அவேர்னஸ் கான்க்ளேவ் பண்ணணும். அதுல வந்து எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னும் லைக் நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டரையும் கொண்டு வரணும். யாரு, அவங்க பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், அவங்க டீச்சர்ஸா இருக்கலாம், அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸா இருக்கலாம், அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸா இருக்கலாம், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டா இருக்கலாம், கவர்மெண்டா இருக்கலாம். இவங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். எதுக்கு? கீப்பிங் யூசர் அட் த சென்டர். இந்த மாற்றுத்திறனாளி நடுவில் வச்சு அவங்களுக்கு சுற்றி யூசர் சென்ட்ரிக் டிசைனாக பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ மேக் டெக்னாலஜி அஃபோர்டபுள் அண்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. பிகாஸ் எல்லா டெக்னாலஜியும் பார்க்க போனோம்னா ஃபுல்லு எல்லாம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ், லைக் யூஎஸ்ஆ இருக்கலாம், யூகேவா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் இருக்கு. அதனால காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் எப்படி அந்த டெக்னாலஜி கம்மி விலைக்கு கொண்டு வரணும், அதை எப்படி ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ணணும், அதுக்காக வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஸோ லைக் வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், அதுக்கெல்லாம் அவேர்னஸ் கான்க்ளேவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் இயர் ஒரு அவேர்னஸ் கான்க்ளேவ் பண்ணோம் பெங்களூர்ல, இந்த வருஷம் மும்பையில் ஒன்று பண்ணோம். ஸோ லைக் லாஸ்ட் இயர் அவேர்னஸ் கான்க்ளேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னே நம்ம என்ன யோசிச்சோன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாட்டில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்ன மாதிரியான தேவைங்க இருக்கு, டெக்னாலஜி மூலியமா சால்வ் பண்ணக்கூடிய தேவைங்க என்ன, அதுக்கு நம்ம விக்டர் சாரும் தேஷ்பாண்டே சார் அலாங் வித் ஸ்ரீராம் சார் அண்ட் மற்றவங்க அவங்களுடைய இன்புட்டோட ஒரு கொஸ்டினர் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு, ஸோ அது அந்த கொஸ்டினர்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபுல்லு இந்தியா முழுவதும் அந்த சர்வே பண்ணோம். நாங்கள் சர்வே பண்ணிட்டு அந்த சர்வேல லைக் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50க்கு மேலான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இது பண்ணோம். லைக் எல்லா காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் வேறு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வித் டிசபிலிட்டிஸும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளான ப்ராப்ளம்ஸை அவங்க அந்த சர்வேல கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதில் நம்ம ஒரு 50 ப்ராப்ளம் இது பண்ணோம். 2000க்கு மேற்பட்ட ஜனங்க வந்து ஃபில் பண்ணாங்க. அதை சிட்டிஸில் உள்ளவங்க, கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க, லைக் எல்லா டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்டில் கம்மியாக படிச்சிருக்கவங்க, ஜாஸ்தி படிச்சிருக்கவங்க, பிளைண்ட், ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் டிசபிலிட்டிஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஒரு 50 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தது, யூனிக்கான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு சிலது ஜென்ரிக்காக இருந்தது, ஸோ ஒரு சிலர் ரிப்பீட்டடாக இருந்தது. இந்த ஜென்ரிக்கான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட 50 வந்ததுங்க. இந்த 50 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டாப் 1 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எது இருந்தது தெரியுங்களா? எஜுகேஷன் செக்டர்ல இருந்தது. இந்த கல்வித்துறையில இந்த ஸ்டெம்ன்ற ஒரு கான்செப்ட், ஸ்டெம்னா STEM, சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங், மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ நம்ம மெயின்லி இந்த நம்ம விஷுவலி இம்பேர்டு பார்வையில்லாத லைக் மாணவருங்க, அப்புறம் வாய்ப்பேசி லைக் ஸ்பீச் அண்ட் ஹியரிங் இம்பேர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டெம் ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த கம்யூனிகேஷன் லைக் லாங்குவேஜ் டிசபிலிட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த ஸ்டெம் ஆக்சசிபிலிட்டி வாஸ் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ நாங்கள் இதை எப்படி நம்ம ஆக்சசபிள் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு யோசிச்சு, அண்ட் மோரோவர் நம்ம வந்து ஐடி காலம் போயிடுச்சு இல்லைங்களா? இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்தது கம்ப்யூட்டர் காலம், இப்போ கம்ப்யூட்டர் காலமும் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எந்த காலத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட் இல்லைங்களா? லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், சாட் ஜிபிடி, அதெல்லாம். ஸோ நம்ம
ஆக்சுவலி இது பார்க்க போனோம்னா இந்த ஒரு ஏஐன்றது நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டெக்னாலஜிஸ் நம்மளுக்கு தெரியாமலே நம்ம ஏஐ பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் அஸ் ஆல். ஸோ நம்ம சமர்த்தனம்லையும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஏஐ அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஆல்ரெடி. ஆக்சுவலி ஃபார் யோர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ஒன்று வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த 3D அவதார் லைக் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் சைன் லாங்குவேஜ் இது பண்ணி எங்களுடைய லைவ்லிவுட் தேஷ்பாண்டே சார் சொன்னார், வி ஹாவ் லைவ்லிவுட் ட்ரைனிங் 15 இடத்துல த்ரூ அவுட் இந்தியா. 18லேருந்து 30 வயசு உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் இன்க்ளூடிங் ஸ்பீச் அண்ட் ஹியரிங் இம்பேர்ட், வாய்ப்பேசி வராமல் இருக்கிறவங்களுக்கு, காது கேட்காதவங்களுக்கு, அவங்களுக்கும் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஃப் பீப்புள் யாருன்னா ரூரல் ஏரியாலேருந்து படித்து வர்றாங்க, அவங்களுக்கு அவ்வளோவா இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்காது. நம்ம ட்ரைனிங் எல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த எங்களுடைய கண்டென்ட்டை ஆட்டோமேட்டிக் சைன் லாங்குவேஜாக இது பண்ணோம். சைன் லாங்குவேஜ் வந்து இந்த இதை ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் லைக் கம்ப்யூட்டர்ஸ், பேசிக் இங்கிலீஷ் அதெல்லாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த சைன் லாங்குவேஜ் மூலிமா அவங்களால ஈஸியாக லைக் அவங்களால ட்ரைனிங் முடிச்சு அவங்களால வேலை வாய்ப்பு அணிய முடியும். ஸோ அது ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அது தவிர நம்ம கிளாஸ் 1லேருந்து 3 இங்கிலீஷ் மீடியம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை இந்த சைன் லாங்குவேஜ் வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் டெஃப் பிள்ளைங்களுக்காக. இது தவிர்த்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெம்மை எப்படி அக்சஸபிள் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா 2 ஹேக்கத்தான் பண்ணோம். ஆக்சுவலி அதில் தான் நம்ம சென்னை ஹேக்கத்தானில் வரதக்குட்டி சார், அப்புறம் ஸ்ரீராம் சார், அப்புறம் நம்ம பாண்டிச்சேரி ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க ஜட்ஜஸாக. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணியிருந்தோன்னா இந்த ஸ்டெம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவே நம்ம கொடுத்துருந்தோம். 5 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க சென்னை ஹேக்கத்தானில். அதில் இந்த இமேஜ் ரெக்கக்னிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பிரிண்டட் புக், நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது, டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது. டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்வையில்லாதவங்களால படிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். ஏன்னா ஓசிஆர் டெக்னாலஜி இருக்குது, ஸ்கேனர் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸ்கேனரை என்ன பண்ணும், இமேஜ் எடுத்துக்கும், ஃபோட்டோ எடுத்துக்கும். அந்த ஓசிஆர் டெக்னாலஜி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி படிக்கும். டெக்ஸ்டாக இருந்தால் படிக்கும். பட் டெக்ஸ்ட்ல இமேஜ் இருக்கு, இமேஜை வந்து படிக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இல்லை ஆக்சுவலி. பட் ஆனால் இந்த ஏஐ மூலிமா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணும். அது என்ன பண்ணோம்னா அது கிளவுடில் போய் கனெக்ட் ஆகி அந்த இமேஜோட மேப் பண்ணி அது அப்படியே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வழியாக அது அனௌன்ஸ் பண்ணும். ஸோ அதை ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்தோம், இமேஜ் ரெக்கக்னிஷன் எப்படி உருவாக்குறதுன்னு. அதை ஒரு டீம் எடுத்து பண்ணாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த ஸ்டெம்மை வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜில் எப்படி கொண்டு வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் இல்லை, தமிழ் மீடியமில் படித்து வர்றாங்க. அவங்க வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இப்போ இங்கிலீஷ்க்கு வரணும்னா அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஆகும். இப்போ தமிழ்லேயே எப்படி அவங்க சயின்ஸ் இல்லை மேக்ஸாக இருக்கலாம், எப்படி படித்து அதுலேயே அவங்க இது பண்ண முடியும். அதுக்கான ஒரு இதுவும் முயற்சியும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னை ஹேக்கத்தான் டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா ரோல் மாடல் மிராஜ். இப்போ ரோல் மாடல், இந்த ஸ்டெம் ரோல் மாடலுங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் ஒரு நட்சத்திரமா வழங்குற நம்ம ஸ்ரீராம் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அ டாக்டரேட். அப்புறம் டாக்டர் குமார்ன்றவர் கூட இஸ் லைக் PhD இன் கெமிஸ்ட்ரி. இந்த மாதிரி ரோல் மாடல்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீயிங் இஸ் பிலீவிங், ரைட்? ஸோ யாருன்னா நம்ம அதை எந்த விஷயம் நம்ம பார்க்குறோமோ அப்போதான் அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்மளுக்கு ஆசை வரும். ஸோ ஜாஸ்தி பேர் கல்பனா சாவ்லா இல்லை APJ, ரைட்? ரோல் மாடல் யாருன்னா we can say that. அதே மாதிரி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டெம்மை பர்சீவ் பண்ணக்கூடிய ரோல் மாடலை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ஒரு டேட்டாபேஸாக பண்ணி அது எல்லாருக்கும் எல்லா பிளைண்ட் ஸ்கூல்லையும் இது பண்ணால் ஸோ தட் பிளைண்ட் சில்ட்ரனுக்கும் நம்ம ஸ்டெம்மை படிக்கலாம். இல்லைன்னா எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா BA BComல படித்து ஃபுல்லு நான் ஸ்டெம் கெரியரை தான் பர்சீவ் பண்ணுவாங்க. லைக் அதை எப்படி மாற்றணுன்றத நாங்கள் ஒரு முயற்சியாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது இல்லாமல் பெங்களூர் ஹேக்கத்தான்லேயும் கூட
நாங்கள் இந்த ஸ்டெம் ரிலேட்டட் அப்புறம் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டெம் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. ஒரு சில ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு ஆல்ரெடி டெக்னாலஜி இருக்குது மார்க்கெட்டில், அதை மேப் பண்ணியிருக்கோம். எதுக்கெல்லாம் இது சொல்யூஷன் இல்லையோ அதை நாங்கள் உருவாக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும். ஸோ லைக் இது போல் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டேக்கன் மோர் டைம். ஸோ இது போல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கூட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு ஈகோ சிஸ்டமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறோம் நாங்கள் என்ன. ஸோ அண்ட் இது ஒரு அவேர்னஸை வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணணும். ஒரு ஈகோ சிஸ்டமை, ஒரு அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி ஈகோ சிஸ்டமை உருவாக்கணும். வேர் இந்த கடைசி லாஸ்ட் மைல் லைக் அன்ரீச்டு பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கும் டெக்னாலஜி ரீச் ஆகி அது மூலிமா அவங்க லைக் எம்பவர் ஆகணும் சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு முயற்சியில் இருக்கோம் இன்னும். பிகாஸ் டெக்னாலஜி மேக்ஸ் லைஃப் பாசிபிள் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் இல்லைங்களா. ஸோ வித் திஸ் ஐட் லைக் டு தேங்க் அண்ட் I'll conclude my small speech and over to you, sir. Thank you. Any questions? Okay, now, Yeah. Yes, sir. Thank you, Mr. Muthuraj. Thank you. And also thanks to Dr. Sriram. And now it's time for question session. One second. And as usual, the first person who is line, Dr. Gopinath, is raised his hands. Gopinath. சார் வணக்கம் சார். அனைவருக்கும் பேரவை தலைவர் உட்பட அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் Shivram Deshpande sir, Mr. Dr. Victor sir, and Sri Muthuraj sir, who has given a very nice speech, sir. My question is only 2-3 questions, very small start questions. I want to ask my question to Mr. Shivram Deshpande sir. Sir, hello. Solunga. Sir, my first question is that, sir, you told that you are helping the education support for differently able people from 11th to PG degree holders or a person who can attend, who wish to attend a competitive examination. Is it only for a visually impaired person you will be helping, or for all type of class disabilities? This is my first question, sir. My second question is that where is the office of Samarthanam at Chennai? My third question is that Mr. While introducing about yourself, Pandey sir, Sriram sir told that you are the first visually challenged person helping neurological disordered persons. I want to know in what way can you help them, sir? You are a neurological disabled person. In what way you are helping them, sir? And then my fourth question is that you told that Avedan, Nivedan, and Dhanadhan. What is the meaning of Avedan, Nivedan, and Dhanadhan, sir? These are my 4 questions. Okay. Thank you. Yeah, first question. Our office based in Tambaram. Sriram sir knows about it. And our center head is Sundar. I request Mr. Sriram to share the contact details of our Chennai office. And we support students with disabilities, as I mentioned, especially those who are studying class 11 onwards, whatever it is possible from our end. This is it is only for visually challenged or all type of different levels? All types of disability. All types. Okay, fine. All types. And okay. Your second question is what is that? Neurological disabilities. You are helping neurological disabilities. What especially, especially neurological condition. I used to treat neurological disabilities. I trained as a physiotherapist, but we do support children with cerebral palsy who are in need of a special chair or any other things. Through assistive devices program, we support them. And as Muthu was mentioning, technology support is required for such severe disabilities. If requirement comes, then we will see how best we can find a donor and support such individuals. Okay. Okay. And what is the third question you asked? What is Avedan? What is the meaning of Avedan, Nivedan, and Dhanadhan? I don't know what Avedan, is it. Yes, Avedan. Avedan is a kind of
request letter. Okay. Oh, fine. Request First letter. is requesting them. Nivedan. Nivedan is if Nivedan is again humble submission, no? Oh. Pleading them. Okay. Pleading them. Okay, fine. Plead them. Yes, Plead. do it, please. Do it, please. Something like that. If they don't, Dhanadhan means That's it. then agitation. Agitation. Okay, fine. Yeah, this is the meaning. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes. These are my questions. Thank you. Yes, thank you. Yeah. In Tamil, what we call Sama Beda Dana Dandam. Correct. Yes. Sama Beda Dana Dandam. Dandam is the last stage. Okay. So you answered all the last questions of Gopinath? Yes, sir. Sir, Chennai Samarthanam madras solle sir avare. Sir. No. Sir, he said he will get it from it will be shared, sir. Sir, Varadu sir, உங்க voice not reachable இருக்கு. Can you? அது சொல்றாரு. Yes. Fine. Answer. Mute போட்டேன். One second. Okay. Next Ilappan Gopalakrishnan. Ilappan Gopalakrishnan. Yeah, next speaker Ilappan Gopalakrishnan. கேள்வி தமிழ்ல கேட்குறேன், இங்கிலீஷ் தமிழே கேளுங்க. சார் கேக்குதா? இவர சிதம்பரம் will convert it into English. சார் எனக்கு வந்து இப்ப 3 பேர் பேசுறதுல நம்மளோட மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமை சட்டத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு கடந்த 7 வருஷமா மிகப்பெரிய சிக்கல்கள்ல இருக்கு. இது தொடர்பா நம்ம எல்லாரும் இணைஞ்சு ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் மாதிரி போடலாமா? பிஐஏல் போடலாமா? இப்ப மாற்றுத்திறனாளிகள் போராடிட்டு இருக்காங்க, உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பே இருக்கு, ஆனா நடைமுறைப்படுத்தல. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து இப்ப சார் சொல்லும் போது ஒரு மாநிலத்தில இருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு, ஜார்க்கண்ட்ல இருந்து ஒரிசாவுக்கு சம்பந்தமான போராட்டம் நடத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம மாற்றுத்திறனாளர் பேரவை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெரும்பான்மை அமைப்புகளுக்குள்ள ஒன்றிணைச்சு செயல்படுற மாதிரி நாம எல்லாம் சர்வதேச அமைப்புகள் கூட சேர்ந்து ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும்? மூணாவது, இப்போ கடைசியா சார் சொன்னாங்களா, தமிழ் மீடியம் படிச்சவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு, அதுதான் இந்த ஹேக்கத்தான் செஞ்சது, இங்கிலீஷ் டு தமிழ் எப்படி படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு. அது சம்பந்தமா கூடுதல் தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யாரை கான்டாக்ட் பண்ணணும்? அவ்வளவுதான் சார். நன்றி. Dr. Shivram, yes, please go ahead. Sir, actually he threw 3 questions to three of you. So his first one is he asked about this one, public interest litigation. If the 2016 RPWD Act have been enacted in 2016, till now is not implemented properly, shall we go for PIL, combine together all this organization in India? He is asking about that. First question. The second question is asking about how to unite all the across state federations together. How the congregation united DPOs and NGOs in Tamil Nadu and Puducherry, like that, can we unite the entire nation for any other development in the field of disability? He is asking that one. Then another one, third one is asking about the STEM. STEM, to whom we need to contact. They said that they have developed the STEM to access those resource, to whom to contact. Okay. Shivram will answer. Okay. Yes, you can file a petition against the government, but as I mentioned, you should have enough evidences that RPD Act means it is a big complete. There are 102 different sections are there, more than 17 chapters are there, right? So which part of the chapter is not implemented? For example, employment, now the agitation is going on. You should have enough evidences that reservation policy of 4% is not implemented. Okay, you should collect enough evidences, definitely file it. Okay,
If it is accessibility norms and standards not maintained in public building, you should have enough evidences, right? And file a petition, no problem at all. Okay, you can always do that, right? In a proper systematic legal way that you have to form a, file a petition. Nobody will stop you, but you should have enough evidence to prove that the government is wrong, right? This is one. Okay, answering to the second question. Pandey, 1 minute. So regarding the first question, வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இப்போ வந்து RPW Act 2016 பார்த்தீங்கன்னா 102 சரத்துகள் இருக்குது, 17 சாப்டர் இருக்குது. அதுல வந்து எது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த எவிடன்ஸோட போனா அது டிஎல் பண்ணலாம். அதாவது RPW ஆக்டே நடைமுறைப்படுத்தலன்னு சொல்லி போக முடியாது. அப்படி போனா வந்து ஒரு வேகா தான் ஒரு டைரக்ஷனோ ஒரு சஜஷன்ஸ்லாம் வந்து கோர்ட்டு கொடுக்கும். நீ வந்து இப்போ எஜுகேஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகல, அதில் வந்து இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் வந்து பர்டிகுலர் பள்ளிக்கூடத்தில் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல யூனிடேட்ல நடைமுறைப்படுத்தலாம் புள்ளி விவரத்தோட போனோம்னா அது நிச்சயமா வந்து பிஏல அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்க சொல்லியிருக்காங்க. எஜுகேஷன் விஷயமாவோ ஏதோ ஒரு 4% சில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலன்னா அது புள்ளி விவரத்தோட போகணும். எந்த துறையில டிஎன்பிஎஸ்ல வந்து ஒரு புள்ளி விவரம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த புள்ளி விவரத்தை நம்ம கொண்டுட்டு போனோம்னா அதுக்கான விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஈஸியா அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கோபாலகிருஷ்ணன். Second, sir. And follow the process. You should not deviate the process. You should follow the very systematic process to challenge the government. Okay. Yeah. So ரொம்ப விகரஸா இருக்கும். அந்த ஃபாலோ பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா போகணும். விகரஸா நம்ம பண்ணோம்னா நிச்சயமா certain things can be done. Vigorous in the sense regular follow, that is very very important. Process is important. We cannot straight away go to the topper authority, right? We should go by the process it is set through the government, right? So consult the lawyers and the gather first enough evidences, go with a one topic, one challenge, only one thing, not to keep 10 things at a time, right? Challenge one thing, and that is how the advocacy means. Advocacy means amplifying the voices of the voiceless, right? If your voice has to be heard means you should have a evidence. If you go with a 10 demand, 10 challenges, you will land in trouble. Choose only one which is very concrete, very systematic, very methodic, very process driven. Do it. It is possible. Okay. Right? Yes, that is how we. என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டு நான் பண்ணல. இப்போ வந்து 151 அரசாணைக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதே தான் சார் சொல்றாங்க. முதல்ல தகவல்களை திரட்டுறோம். திரட்டப்பட்ட தகவல்களை வந்து கொண்டு போய் அந்த கன்சர்ன் செக்ரட்டரி கிட்ட நம்ம கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட லாபிங் நடக்குது. அப்படி லாபிங்ல அவங்களை வந்து ப்ளீஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம். அப்படி இல்லைன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து தண்டம்ங்கிறது அதுக்கு அடுத்த கட்ட போறது வந்து நம்ம தலைவர்லாம் முடிவெடுப்பாங்க. இப்போ அவர் சொல்றது வந்து என்னன்னா இந்த புள்ளி விவரங்களும் ப்ராசஸ் அதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ப்ராசஸ் வந்து சரியா போச்சுன்னா எல்லாமே ஈஸியா முடியும் அப்படிங்கிறார். Yes. Okay. Yeah. And second question. Sir. Go ahead, sir. Go ahead. What is anybody would like to address the second one, or should I address Victor or Muthu? Yeah. So I will address the third one, sir. Second one you address. Okay. Victor, you want to take a second one, or you want to throw more light on the first one? Across the state federation. Victor, are you there? Okay. What is the second one? Across the state. How to unite? Yes. Definitely. There are many ways of doing advocacy. Okay. You can do different method you can use. You can do signature campaign. You can do, dharnas, right? You can gather opinions, right? You can ask people to write a letter to same draft. You can circulate it to thousands of organizations to post it by putting their sign, right? There are many ways of doing the advocacy. You can choose which one you want to do and what subject you want to take up, right? So that is. Sir, excuse me, sir.
the issue which we wanted to know is, can we unite all the DPOs which are working at different states into one umbrella so that we can have a national association at the national level? Oh, okay. Yeah. Yes, I understood the question. Yes, you can unite all the, DPOs, create one bigger umbrella organization. It is possible. And many people tried this. For example, Rashtriya Viklang Manch, what Victor was mentioning, right? It was tried, tested. Okay. There is a resource crunch, and everyone has to, struggle for their bread and butter. The movement is restricted only in their locality, but it is not gone to the national level. Okay, so there are 9 different Viklang Manch that was formed, but only 4 or 5 are very active. But rest 5, need resources. We need to have their, views heard. We need to call them frequently. Meeting has to happen. Like that, NCPDP has started. Okay, National Employment Promotion of People with Disabilities in Delhi, and many, like that. Every state, every big organization started something, but there is no harm in bringing them all together in one umbrella. And if we have a resources, definitely it can be done by using the technology. Yeah. Okay. So next speaker is Shivakama Sundari. Yes, sir. இப்போ வந்து பேசுங்க. கேக்குறதாங்க சார்? பேசுங்க. அவங்க டிசேபிள் வந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் சார். அவங்களுக்கு வந்து எங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல வந்து இங்கிலீஷ் கிடையாது. அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நாங்க வந்து இது இங்கிலீஷ் அல்பாபெட்டுக்கு வந்து சைன்ல சொல்லி கொடுத்துருவோம். அதை வச்சுதான் மேக்ஸ், சயின்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. அவங்க காலேஜ் லெவல் போகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க இங்கிலீஷ்க்கு. அதுக்கு ஏதாவது நீங்க ட்ரைனிங் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா? அப்புறம் அந்த போன், அந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து எங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி அந்த சைன்ல சொல்ற மாதிரி ஏதாவது டிவைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்புறம் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து இது லெசன் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு தான் 1 to 3 வரைக்கும் இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அது தமிழ் மீடியத்துக்கும் நீங்க ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களா என்னன்னு கேட்கணும். So, Deshpande sir, can I take this question? Yeah, sir? please. Yeah, please. Okay. நன்றிங்க மேம். ஸோ லைக் நீங்க கேட்ட கொஸ்டனுக்கு ஒன்னொன்னு ஆன்சர் பண்றேன். எதுனா ஆன்சர் பண்ணலன்னு தயவுசெய்து கேளுங்க. இதுக்கு முன்ன ஒரு இது கேட்டிருந்தாங்க, இந்த ஸ்டெம் ஆக்சசிபிலிட்டிக்காக உங்க எப்படி நாங்க இது பண்ணோன்னு. நான் சாட்ல என்னுடைய இமெயில் ஐடி போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த உங்க நிறுவனத்துக்கு யாருக்குன்னா லைக் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெம் ரிலேட்டட் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா மெயில் அனுப்புங்க. ஸோ வில் ரெஸ்பாண்ட் டு யூ, நம்பர் 1. அண்ட் ஆல்சோ இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து அந்த கன்னடா டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம், கிளாஸ் 1 to 3 இங்கிலீஷ் மீடியம்ல. அது வந்து கவர்மெண்ட் திக்ஷா போர்ட்டல்ல இருக்குது. ஓகே, அது தவிர்த்து இந்த ஸ்டெம் ஆக்சசிபிலிட்டிக்கு ஆக்சுவலி ஸ்ரீராம் சார் இருக்காரு. அவருடைய ஆர்கனைசேஷனும் இந்த ஸ்டெம் ரெமிடேஷனை பற்றி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அது யூ கேன் ரீச் அவுட் டு தேம் அண்ட் அது எப்படி இது பண்ணலான்றது பார்க்கலாம். அண்ட் ஸோ லைக் நீங்க மெயில் அனுப்புங்க மேம், வில் சி லைக் வாட் கேன் பி டன். Okay. Sir, excuse me, sir. An important thing she asked was, is there any possibility of teaching the hearing impact English knowledge? Like what she is saying is, they don't have English. They usually the hearing impaired don't have English subject. So in the special school, they teach some certain the English alphabets, and then they teach science, all those stuff. But when these hearing impaired go to colleges, they struggle in English. So is there any special technology or any special technology which will help teaching English for the hearing impaired?
Yeah, see, basically இது வந்து இந்த சைன் லாங்குவேஜ் இல்லைங்களா? இந்த சைன் லாங்குவேஜ் வந்து இந்தியன் சைன் லாங்குவேஜ் வந்து இட் has become one of the 22nd official language of India. ஓகேங்க. So, but even having said that, the sign language is not constant across locations. இல்லைங்களா? ஒரு ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சைன் லாங்குவேஜ் உடைய ஆக்ஷன்ஸ் ஜெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் மாறும். ஸோ லைக் ஒன்று வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் சைன் லாங்குவேஜ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆக்சுவலி லைக் ஒர்க்கிங் டு ஸ்கேல் ஆக்சுவலி இன்னும் லைக் எப்படி நம்ம த்ரூ அவுட் இந்தியா கொண்டு போகலாம், ஹையர் கிளாஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எப்படி கொண்டு போகலான்றது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜஸ்ட் வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ஆக்சுவலி ஸோ வி வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் and also in the for in the STEM for VA pati Sriram sir can throw light on it, but for deaf and hard of hearing we are working on it. It will take some time. We are proposing actually. Muthu, Deshpati sir would like to add something. Yeah. I think yes, it is possible to teach English language to the deaf person. Okay, there is a, you know what Muthu was mentioning earlier, automatic sign language is available, right? So how to teach English, okay, particular topic, basic English for example, okay, so it is possible by using the automatic sign language. For example, in our livelihood resource center, where we have converted 2 topics into sign language. How to teach basic English, you know, few topics of basic English in sign language, that was developed already. Okay, if you contact our team, Muthu, you can share that automatic sign language details to Sundar. Through Sundar they can access that information, right? Secondly, yeah, I understand every state has got their own vernacular language, but it is possible even in Tamil, okay, to convert the Tamil you know text into English. Okay, they create an artifact. If a boy has to undergo training, for example, in our center, so if the whatever we teach there, that can be converted into automatic sign language, but it takes time. But whatever available, it can be. Okay, there are apps, there are many things available. Maybe we will and share it with you, Muthu. Sir, school level சைன் லாங்குவேஜ் வந்து ஐஎஸ்எல் சைன் லாங்குவேஜ் நாங்க சொல்லி கொடுக்கறது இல்லைங்க சார். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த மாவட்டத்துக்கு எப்படி லாங்குவேஜ் தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து மாறுதோ அதே மாதிரி சைன்லயும் அந்தந்த மாவட்டத்துக்கு வேற வேற இது அவங்க கலைகள் இது வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தானே இருக்கும். Correct. Every language when we pick up, it takes its own time. Correct. In the same way for deaf people also. Okay, but somewhere we have to start. Correct. See, at the age of 16 or 18, if they come, because most of the retail sector and companies, they demand a basic English. Okay, basic sign language has to be taught to the corporate companies wherever they are going to be absorbed, right? So that effort has to happen. Okay, what Muthu was saying, local language is used to communicate with them. That is the practice which is going on. When a person without a disability, okay, they also use a lot of colloquial language, right? So lot of signs which are commonly used, only they use, that is how people use. For example, in a lemon tree hotel, okay, in you know, some of the hotel I have seen where they have recruited visually impaired people.
deaf hearing impaired people. So they communicate, employers communicate to them. I had a wonderful discussion with them, right? So yes, Vishesh, Vishesh is an organization. They does lot, they are good at in this work. Okay, placing them in employment and things like that. Yeah. Go to the facilities. Shivram madam, Shivram madam, மேடம் உங்களுக்கு உங்க ரிக்வயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லுங்க மேடம், நம்ம அவங்க கிட்ட பேசி எது பண்ணணும் பண்ணிடலாம். Definitely. Muthu. Yeah. Okay, Mr. Kanagasvapati. Only one more person, Kanagasvapati, and Prabhu Johnson, the last person. And any more questions you can write to us so that we can forward it to this Samarthan and we'll get the answers. And now Mr. Kanagasvapati. Kanagasvapati and the next speaker, Mr. Johnson, is the last person who is going to question. சார், இந்த ரோல் மாடல் ஸ்டெம்ல அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிற ரோல் மாடல் டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க முத்துராஜ் சாரோட ப்ரெசன்டேஷன்ல. ஸோ அந்த ரோல் மாடலோட டேட்டா பேஸ் எங்களுக்கும் கிடைக்குமா? ஸோ நாங்களும் அவங்கள பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஸோ என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஸோ ஏதாவது ப்ரோக்ராமில் அவங்களுடைய இன்புட்ஸ் எங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அவங்களையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரொஃபைல் எங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா வில் பி யூஸ்ஃபுல் சார். முத்துராஜ் சார். சார், ஆக்சுவலி அது ஒரு ப்ராஜெக்டா ஹேக்கத்தான்ல ப்ரொபோஸ் பண்ணோம். அந்த டீம் வந்து அதை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அது இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல. ஒன்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா டெஃபினெட்லி we will share it, sir. No, we will share it with you. Yeah. I just thought of adding Muthu's this one. Recently, we held one similar hackathon in Bangalore, where 20 visually impaired people who have a good knowledge about STEM, they took part in the conclave. We decided to, hire them for the next 3 months to work on one particular aspect on a hackathon. Okay. So they undergone this STEM learning and they are into technology now. Very young boys and extremely good. One group has created about 5 people together. They worked on web assist. Okay, many websites are not accessible. How to access this? And another group has developed software, testing, stock assist. Okay, like that. So all those 20 already trained on STEM, right? So maybe Muthu can choose 1 or 2 who has a free time to, bring them on this platform, share their experience. That would be very useful. Yes, sir. Definitely we will do that. And also adding to Deshpande sir, actually we are working with Chitrakoot University. They're like at least 50 visually impaired people are pursuing PhD. That is another thing. So we can definitely work on the database of all these people and we can share it, sir. Yeah. I just also I'd like to add, Sriram here. So Kumar is also a colleague of us. He's a PhD in chemistry. He's a late blind person. So I'll request, I'll send Kumar's email ID to Mr. Varadakutti and Shivram sir. You're welcome to keep in touch with him also. Yes, correct. Yeah, very good. By the way, Dr. Kumar was one of the judges in our Chennai hackathon. Yeah, actually, Dr. Kumar spoke in the earlier meeting. Okay. In one of our meetings, Dr. Kumar, he spoke and his speech was in Tamil. It was already uploaded in our Udavikkaram TV. You can watch it if you can understand Tamil, or Muthuraj can watch and you can explain about the Kumar speech in Tamil in the earlier meeting. Okay, the last speaker is Mr. Prabhu Johnson. Then after that, we'll Dr. Sriram. Happy evening. Kumar, sir, one second. Prabhu Johnson, one second. Dr. Kumar. Yeah.
ஐயா வணக்கம். சொல்லுங்க டாக்டர் குமார். ரொம்ப அருமையா இன்னைக்கு நடந்த இந்த கூட்டம், அதாவது மாற்றுத்திறனாளியுடைய ஒட்டுமொத்த உரிமையையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமா அமைஞ்சிருந்தது. அதனால் நம்ம பேரவை சார்ந்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ஆங்கிலத்துல பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்திருக்கேன். அதனால்தான் நான் ஆங்கிலத்துல பேசல. ஆங்கிலம் தெரியாது அப்படின்லாம் எண்ணம் இல்லை. என்னுடைய பேராசிரியர் முனைவர் மறைமலை அவர்கள், இலக்குவனார் அவங்க தந்தை, அவர்களுடைய கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் எங்கே சென்றாலும் ஆங்கிலம் கலக்காமல் தமிழ் பேச வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டினை தொடர்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடித்துக் கொண்டிருப்பதால் நான் ஆங்கில வார்த்தைகளை தவிர்த்து விடுகிறேன். ஆங்கிலத்தில் பேசுகிற அத்தனை வார்த்தைகளும் எனக்கு தெரியும். நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஆங்கிலத்தில் உரையாடி இருக்கிறேன். அது பல பேர் நம்ம பாராட்டியிருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு இந்த நம்ம பேரவையில் பேசிய அத்தனை நண்பர்களும் ஆங்கிலத்தில் பேசிய அத்தனை விஷயங்களையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்து கொடுத்த நம்ம முனைவர் மதன் ஐயா அவர்கள், முனைவர் சிதம்பரம் ஐயா அவர்கள், சபாபதி ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அருமையா நமக்கு விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு இன்றைக்கு நான் இந்த பேரவைக்கு வைக்கிற ஒரே ஒரு கோரிக்கை, தொடர்ந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் சட்ட ரீதியாகவும் கொள்கை ரீதியாகவும் சட்டத்தை உணர்ந்து கொண்ட அரசு ஊழியர்கள், இதுதான் நான் இப்போ 3 பேரறிஞர்கள் இந்த குழுவிலே தொடர்ந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை வலியுறுத்தினார்கள். அருமையான கருத்துக்கள், அத்தனையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய கருத்துக்கள். ஆய்வு செய்து நமக்கு நடைமுறையில கொண்டு வரக்கூடிய அத்தனை கருத்துக்களையும் இந்த 3 பேரறிஞர்களும் பேசினார்கள். நான் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், ஒரே ஒரு செய்தி என்னவென்றால், இப்பொழுது மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய உரிமைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய கடமைகள் பாதுகாக்க வேண்டுமானால் சட்டங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இத தொடக்க பள்ளியிலிருந்து பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு நாம் அந்த பாடத்திட்டங்களை, தொடக்க பள்ளியிலிருந்து பாடத்திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் தொடர்ந்து கல்வியாளர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு விதிமுறை. ஆகவே அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இப்போ நம்ம எல்லாம் சொல்றோம். நம்ம தடையில்லா வழிகள் போகணும், நம்ம எல்லாருக்கும் நமக்கு எல்லா இடங்கள்லயும் போகும்போது முக்கியத்துவம் தரணும், எல்லா இடங்கள்லயும் நமக்கு முக்கியத்துவம் தரணும், நாம் தடையில்லாமல் கல்வி கற்கணும் எல்லாம் சொல்றாங்க. ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருந்து நாம் எப்படி இந்த கருத்துக்களை அது பொதுமக்கள் மத்தியில் கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி மாணவர்கள் மத்தியில கொண்டு போனாதான் அது ஒரு சிறந்த முறையாக தொடர்ந்து வளர்ச்சியாக வரக்கூடிய ஒரு செய்தி. ஆகவே அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு தொடர்ந்து காவல்துறைக்கு நாம விழிப்புணர்வு கொடுக்கிறோம், போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்கிறோம், தொடர்ந்து அரசு அலுவலர்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஏன் நம்ம இன்னும் அவங்க உணர மாட்டாங்க? தொடக்க நிலையிலிருந்து, குழந்தையிலிருந்து மாற்றுத்திறனாளி யார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கான அந்த கல்வி முறை இந்தியாவில் கொண்டு வர முடியுமா, முடியாதா? அதான் என்னோட கேள்வி. Sir, Deshpande sir, Victor sir, and Sriram sir, actually he asked a very important question related to there are a lot of awareness are being generated. This legislation have been enacted and a lot of awareness is created. Still now the sensitivity is not done. So what to be done for that, and how to bring this legislation, this information from primary school to the PhD level? That is the one he asking. What to do? What to be done for that? Is there anything have taken in this direction? That's the one, Dr. Kumar sir, because he is there the 1 week, despite of his lecturership, professor in this university college, and he is going and supporting the people, those who are toiling them for this their livelihood. For that he was there. He is from his heart of his bottom of his heart, he is asking the question, sir. Please, someone can answer it. So can we incorporate all the disability legislations right from the primary school syllabus? That's the short question. Can it be incorporated in syllabus from the primary school till the higher education?
Yes. Yeah. It's a very valid question. In spite of working several decades on disability aspect, both NGOs and people with disabilities, still sensitivity is not that much. Awareness level is not that much. I think this has to go a long way, and very consistently it has to happen. One thing is what we have to advocate is all the textbooks, okay, should have a disability topic, and some efforts are on already. NCERT recent publications addresses disability, but where the things has to happen is the teachers training. Okay, so what I was saying was, one is a teachers training institute. The teachers are manufactured through the institution. Disability topics has to be introduced, and the credit number of hours has to be increased. Point number one. All the subjects, all stream education. Okay, it may be MBA, it may be MPhil, it may be graduation, post graduation. All the subjects, disability aspect, both the teachers and the students topics should be included. It is an area of advocacy. That is what I was saying. Secondly, the engineers, okay, engineers, especially creating infrastructure facility, they need to be taught their disability needs to be disability issues needs to be included in their curriculum. So then only things would change. And the corporate, they say that they adopt a diversity policy, but what extent it is implemented, okay, on the letter and spirit, this is again an area of research and an area of advocacy that needs to be taken up. Okay, I think if these things happen, then sensitivity will be increased, but it is not so easy. In the developing world, resources are less, but the lot of ignorance and mindset has to be. Okay, the last caller is Mr. Prabhu. So very happy evening and good evening everyone, and good evening Shivram Deshpande ji. It was an excellent speech about the disability, and I really appreciate your quote about disability is not an individual problem. Disability is a societal problem. System is responsible. Government is responsible. That's a wonderful quote by our Shivram Deshpande. Thank you very much for this wonderful thing, sir. But I'm Prabhu. I'm from Global Media, from international side. What I mean to say is, as somebody was questioning on the same thing, whatever is there in my mind, why don't we national-wide, as pan-India, as throughout India, this disability issue is not addressed properly in India. What is that our stand of Samarthanam is concerned? First of all, great appreciation to Samarthanam, where you are training the people, equipping the disability people, and giving them, to stand in the country. That's really a great appreciation. But at the same time, nothing as a whole, as we were discussing about it, the accessibility issue is concerned, and what we can able to see that differently able friendly, which is not being we can't able to see that in the whole of India. What is the role of Samarthanam onto that? And again, we have an excellent platform here where we are united together by our Varadakutti Ayya and with Udavikkaram. We are also ready for that, and how we can able to collaborate and take it forward to address this this issue at all. Okay, very good question. Samarthanam is trying to create us, trying to
put a step towards that. Yeah. We are trying to create accessible railway stations. About 50 we have created, with the support of some donors, trying to create braille signage and tactile, information in the railway stations. But it is all drop in the ocean. Okay. Yeah. If people join hands with us, okay, for example, if you keep a target of 10 different locations that you want to create accessibility in Tamil Nadu, right? Choose 10. Let us go together and request people, create a model. Okay. Accessible university, accessible park, accessible cinema, accessible schools, station, malls, accessible schools, malls, everywhere. Yeah. Hello. Yes. Deshpande ji, you can proceed. You can proceed. Create. You have already demonstrated certain things, but there are many more things to be done. Right? Yes. Correct. Many more correct. things. If you identify such locations where it can be. Oh, as Shivram Deshpande said that it is different verticals or different places where the accessibility has to be increased. Yes, we need to give a list. We have to work it on that. That is a good thing he was answering, but we can't able to hear his voice now. Okay, let us conclude, sir. And as Yes, the last person, I would like to invite Mr. Sriram to give his remarks Thank you. about the congregation, about the discussions, and how to go further like that. Then after that, Dr. Chidambaram will give his concluding remarks. Then what of time we'll finish it in next 5-10 minutes. We'll finish because already 10:09, 10:10. So we'll finish it by 10:15, 20 maximum. Yes, sir. Okay. I just like to say that we have this is as okay. I just want to say it's a small drop in the ocean, but if we all keep contributing to the drops, the ocean will happen. So request all of us to work together for the cause of differently abled. I think towards the end there are some connection problem, but I just wish all of differently abled friends all the best, and let us to work together. முயன்றால் ஒன்றாக சேர்த்து முயன்றால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை. Thank you. I thank Dr. Sriram because he is the person who is reason for Samarthan and congregations work together today, and we hope that it will continue for ever, and we can have a lot of projects, joint projects, like a lot of grassroot NGOs and DPOs are in our group, and then they can take guidance from pan-India organization like Samarthan, Dr. Sriram, and Dr. Shivram, and Dr. Muthuraj is there. So I thank you all. And now I request Dr. Chidambaram to give his concluding remarks. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இந்த முயற்சி ரொம்ப அருமையான முயற்சி இது. இதாவது இதுல வந்து 4 சிறப்பு விருந்தினர்கள் இன்னைக்கு பேசினாங்க. அதை கனெக்ட் பண்ண நம்ம ஸ்ரீராம் சாருக்கு வந்து தேஷ்பாண்டே வந்து ஈவன் 2-3 years before I invited him for a பாண்டிச்சேரி ப்ரோக்ராம் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாலுமே இப்போ வந்து we had a very என்ன சொல்றதுன்னா ரொம்ப நெருக்கமா வந்து இப்போ now we started working. விக்டரோட வந்து I started working in 2004 and 5 ஆக்ஷனில் இருக்கும்போது, அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் there is a gap, 10-15 வருஷம் கேப். இப்போ மறுபடியும் அகைன் ரீஜெனுவேட் ஆர் ரிவைவ் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். நிச்சயமா வந்து காங்கிரிகேஷன் லாங் வே டு கோ. அது வந்து நிச்சயமா நடக்கும். ஸ்ரீராம் வந்து கனெக்ட் பண்ணதோட தாற்பயம். ஆக்சுவலா நீங்க இதை பார்த்தா ரொம்ப அருமையான நிகழ்ச்சி. நம்ம வந்து இந்த காங்கிரிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணதே பார்த்தோம்னா வந்து பிளாக் லெவல்ல வந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் பலப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதான் வந்து நம்ம வந்து இது முன்வைத்தது. அது விஷயமா தான் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்தணும். அது வந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி ரிசோர்ஸ் வந்து எங்க இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. இன்னும் கூட நம்ம மக்கள் வந்து கொஞ்சம் திருப்தியா நம்ம ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம். அதை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறதே தான் ஒத்த சிந்தனை உள்ளவங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஒத்த சிந்தனை உள்ளவங்களுக்கு கூடி பேசணும். கூடி பேசி நம்ம கெப்பாசிட்டி பில்டப் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் வரும். ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வீல் டாக் பிஹாஃப் ஆஃப் அஸ் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் பேசுவாங்க, யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது இல்லாம
நாம நமக்காக செய்வோம். 75 வருடங்களா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சது 75 வருடங்களா வந்து அவங்க செய்வாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம், அவங்க செய்யல. ஸோ இனிமேல் நாம செய்ய போறோம் நம்ம சமுதாயத்திற்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அமைப்பு உருவாயிருக்கு. அப்படிதான் சமர்த்தனமும் உருவாகி இருக்குது. ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய பிரெயின் சைல்டா இருந்த இந்த சமர்த்தனம் வந்து இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 13 மாநிலங்கள்ல வந்து இது பரவி இருக்குதான் நீங்க நினைச்சு பாருங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, இமாலய வளர்ச்சின்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ந்து இருக்குது. நீயும் இது இன்னும் பரந்தப்பட்ட அளவுல போகும். இன்னைக்கு இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிசிபிடி ஆபீஸ்லாம் வந்து ஒரு இன்ஃபுளுன்சிங் பாலிசி மேக்கரா இருக்கும்போது நிச்சயமா வந்து கிராஸ் ரூட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அங்க ஈஸியா பேச முடியும். அதுக்கான ஒரு மாற்றங்கள் கிடைக்கும். அந்த மாற்றம் வந்து இன்னைக்கு இதுவரை கிடைச்சிட்டு வருது. இனி வரக்கூடிய காலங்கள் வந்து நமக்கான காலங்களா இருக்கும். மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து எல்லா துறையிலும் வந்து முன்னேற முடியும். அதுக்கான வந்து டெக்னாலஜி ஸ்டெம்னு சொல்லக்கூடிய சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, மேக்ஸ் அண்ட் மெடிசன்ஸ் இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து இன்னைக்கு வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளும் போகிறதுக்கு டெக்னாலஜி உதவுது. அதுக்கு ஸ்ரீராம் மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து குமார் சார்லாம் வந்து டவுன் டு எர்த் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் பத்தி சொன்னா நம்ம ஸ்ரீராம் பத்தி ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு 1 மினிட் நான் சொல்லி முடிக்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்ரீராம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அசட் நம்ம கான்கிரிகேஷனுக்கு. ஏன்னா வந்து எல்லாருடைய ட்ரீம் என்ன இருக்கும், காமர்ஸ் படிக்கிறவங்களோட ட்ரீம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஐஏஎம் வந்து நம்ம வந்து எம்பிஏ பண்ணணும், ஐஐடியில் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணுங்கிறது வந்து எல்லாருடைய எய்ம். அது எல்லாத்தையும் வந்து முடிச்சு வர நம்ம ஸ்ரீராம் சார் லயோலா காலேஜில் வந்து பிகாம் முடிச்சு எம்பிஏ வந்து ஐஐஎம் பெங்களூர்ல முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஐஐடி சென்னை மெட்ராஸ்ல வந்து பிஹெச்டி. வெரி குட் ரிசோர்ஸ் பர்சன். ஆனால் பார்க்கறது ரொம்ப ஹம்பிளா, ரொம்ப பார்த்தோம்னா வந்து இஸ் ஆக்ஷன் ஸ்பீக்ஸ் ஃபார் எவர். அதுதான் வந்து ஸ்ரீராம் சார். அந்த வகையில வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலா ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் 2 ரிசோர்ஸ் பர்சன் போக மாட்டோம். இன்னைக்கு brought 4 ரிசோர்ஸ் பர்சன். இன்னொரு சார் வந்து இந்த ஃபவுண்டர் ஆஃப் சமர்த்தனம் வில் பிரிங் ஒன் அடிஷனல் அவர் கன்வீனியன்ட் டேல வந்து ஒன் சண்டே வில் பிரிங். அந்த அளவுக்கு வந்து இஸ் எஃபிஷியன்ட் பர்சன். ஆண்டர்பிரினர் கூட அவர் வந்து சொல்லணும்னா சொல்லிட்டே போகலாம். ஸோ வி ஆர் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஸ்ரீராம் ஃபார் using this congregation forum to achieve our vision. Thank you so much. Thank you, President. So thank you, Dr. Chidambaram. இன்றைக்கு வந்து இந்த கிட்டத்தட்ட 4 hours, அதாவது 3 hours நம்ம இந்த மீட்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா நல்லா போச்சு. அண்ட் ஆல் த ஸ்பீக்கர்ஸ் லைக் டாக்டர் ரகுராம், தேஷ்பாண்டே and Dr. Victor and Mr. Muthuraj and above all Dr. Sriram எல்லோருக்கும் நம்ம காங்கிரிகேஷன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And all the people who have raised questions, அவங்க வந்து they will be motivating, like Gopinath, then Ilappan Gopalakrishnan, Prabhu Johnson and Madam Sivagama Sundari, even கனகசபாபதி. ஸோ இவங்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணி அது மூலம் they got the proper answers from the speakers, and the entire proceedings are recorded and it will be uploaded in our Udavikkaram TV before this weekend, so that you can also watch the entire proceedings in our Udavikkaram TV. And with that, I'll ask Varadakutti Gopalakrishnan to propose formal vote of thanks. After that, we'll wind up, and then next week we'll meet on the same time with one more chief guest, a very good resource person. And now Varadakutti Gopalakrishnan வந்து நன்றி உரையாற்றுவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பொழுது மிக சிறப்பான பொருளாக அமைந்ததுக்கு வாய்ப்பை நல்கிய மாற்றுத்திறனாளர் பேரவைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே மாதிரி நமது மாற்றுத்திறனாளர் பேரவையின் வழிகாட்டிகளாக உள்ள டாக்டர் T.A.P வரதகுட்டி அவர்களுக்கும், பத்மஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும், ஆடிட்டர் சங்கரராமன் ஐயா அவர்களுக்கும், சேலத்து மாம்பலம் அத்தியண்ணா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு இனி வருங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பொற்காலமாக அமைய என்பதை தெளிவாக விளக்கி தெரிவித்த மாதேஷ் அவர்களுக்கும், சிவராமன் அவர்களுக்கும், திரு விக்டர் அவர்களுக்கும், இதற்கு பேர் உதவியாக இருந்த டாக்டர் ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும் பேரவையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இந்நிகழ்ச்சிக்கு மிக சிறப்பாக மொழிபெயர்ப்பு பணி செய்த முத்துராஜ் from முத்துராஜ் அன்று சமர்த்தனம் சென்னையை சேர்ந்த சுந்தர் போன்றவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மொழிபெயர்ப்பு செய்த பேராசிரியர் மதன் மோகன் சார், கர்நாடகாவை சேர்ந்த கணபதி சார், சிதம்பரம் ஐயா மற்றும் சைகை மொழி நிபுணர் எப்போதுமே தன்னோட பங்கை மிக சிறப்பாக அளித்து வரும் சிவகாந்தி சுந்தரி அம்மா அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு செய்த டாக்டர் அபிராமி அவர்களுக்கும், வரவேற்பு ஆற்றிய வழக்கறிஞர் சுரேஷ் பிரபாகர் அவர்களுக்கும் மற்றும்
மிகச்சிறந்த முறையில் கேள்விகளை கேட்டு மீண்டும் தெளிவுபடுத்திய கோபிநாத் சார் அவர்களுக்கும் ப்ரொஃபசர் குமார் அவர்களுக்கும் பிரபு குளோபல் மீடியா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் மாற்றுத்திறனாளர் பேரவையில் பங்கு வகிக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளர் உறவுகளுக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் இனிய இரவு. அடுத்த வாரம் இதே சமயத்தில் சந்திப்போம். நன்றி.